కలిగితే ఉచితంగా పెడతాం. అది పెట్టుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. ఈ విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పీసీలకు అదనంగా రూఫ్ టాప్కి 20,000 ఇస్తున్నాం. తగ్గిన క్రైమ్ రేట్, గంజాయి డ్రగ్స్ని పూర్తిగా అరికట్టామని చెప్పలేదు, కానీ ఇంకా చేయాల్సి చాలా ఉంది. ఆ దిశగా ముందుకు పోతున్నాం. ఈగల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉంది. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ డెలివరీ గవర్నెన్స్ కానీ, వాట్సాప్ గవర్నెన్స్, డేటా డ్రివన్, విద్యుత్ నిర్వహణ, P4 అన్ని మానిటర్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ స్పెండింగ్ వీక్లీ 2.5 hours minimum on real-time governance. To control my party, I am spending 2 hours who is doing what in the party also. అంటే 4-5 hours I am spending on data. అక్కడి నుంచి మిగిలినంతా కూడా అది ఎప్పుడు నా మైండ్లో ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి నా యాక్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మీ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఏదో సూపర్ఫిషియల్గా పనిచేస్తే మీకు కంట్రోల్ రాదు. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తిరుపతి, విశాఖపట్నం, అమరావతి 3 రీజన్ ఎకనామిక్ హబ్స్. ఆ ప్రాంతంతో కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి అది కేంద్రంగా పెట్టుకొని చేస్తున్నాం. కేంద్రంతో సమన్వయం, దాదాపు 90 కేంద్ర పథకాలు పునరుద్ధరించాం. రాష్ట్రానికి సెమీ కండక్టర్ వచ్చింది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ 11,440 కోట్లతో కేంద్రం శాంక్షన్ చేశారు. 1,00,000 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు, రైల్వే జోన్ కూడా క్లియర్ అయింది. విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ పోయిన ప్రభుత్వంలో ల్యాండ్ ఇవ్వకుండా పెండింగ్ పెడితే ల్యాండ్ ఇవ్వడమే కాకుండా కేంద్రంతో కోఆర్డినేట్ చేసి నిన్నే ప్రారంభమైంది. తొందరలో పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ వస్తుంది. డైనమిక్గా కూడా తయారు చేసే బాధ్యత తీసుకొస్తున్నాం. ఆల్ కలెక్టర్స్ అక్కడి నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి ఇచ్చాపురం నుంచి నెల్లూరు వరకు డబుల్ లేన్ అంటే 4 lane ట్రాక్ రావాలి. ఇక్కడ 4 lane ట్రాక్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నాను నేను మిమ్మల్ని అందరినీ. 4 lane ట్రాక్ వచ్చినప్పుడు రైల్వే స్టేషన్స్, రైల్వే ల్యాండ్, పోర్ట్స్, రోడ్ ఇవన్నీ అనుసంధానం చేసి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఎకనామిక్ టౌన్షిప్స్ క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. మనం ఎక్కడి నుంచైనా ట్రైన్స్ రావడం ఫాస్ట్ ట్రాక్లో వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకా రైల్వే ఇది కూడా ఏదైతే మనం వాటి యొక్క గూడ్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. కార్గో కూడా చాలా ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. దీన్ని మీరు ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన కొత్తగా 2 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేశాం. 1,00,000 మంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు. ఈ సంవత్సరం మరో 5 లక్షలకు శ్రీకారం చుట్టాం. 1,000 కోట్లతో క్వారియర్ ఏసీ పరిశ్రమ శ్రీశక్తులు నిన్న శంకుస్థాపన చేశారు. 5,400 కోట్లతో రెన్యూ ఎనర్జీ శంకుస్థాపన చేశాం. అనకాపల్లి ఆర్సెలర్మిత్తల్ 1,35,000 కోట్లు, గూగుల్ 1,35,000 కోట్లు. నిన్నే రిలయన్స్ 1,00,000 కోట్లతో 1.5 గిగావాట్స్ కెపాసిటీతో డేటా సెంటర్కి వెళ్ళారు. 33 నెలల్లో మీరు చూస్తే 5,50,000 మంది పేదల ఇండ్లు పూర్తి చేసి వాళ్ళకి అందజేశాం. ఇంకొక 5 లక్షలు పూర్తి చేయడానికి సంకల్పం చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం పాలసీ వెరీ క్లియర్. ప్రతి ఒక్కరికి 3 సెంట్లు 2 సెంట్లు భూమి ఇవ్వడం, ఇంటి జాగా ఇవ్వడం, అందరికీ ఇండ్లు కట్టించడం. ఈ 2 కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన అన్ని దేవాలయాల్లో మళ్ళీ పవిత్రత, నాణ్యత. తిరుమలలో ఏదైతే FSSI ల్యాబ్ కూడా ప్రారంభించాం. చాలా వరకు స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్క 50,000 మంది కాంట్రాక్టులకు 2,000 రూపాయలు 2,000 కోట్లు చెల్లించి వాళ్ళకి రివైవ్ చేశాం, లైఫ్ ఇచ్చాం. లేకపోతే మొత్తం సిక్ అయిపోయేవాళ్ళు. ఉద్యోగులకు 23 నెలల్లో 21,000 కోట్ల రూపాయల బకాయిల్ని చెల్లించాం. ఒకప్పుడు జీతాలు కూడా రాకుండా పెన్షనర్స్ అవస్థ పడతా ఉంటే ఇప్పుడు అలాంటి సమస్య లేకుండా 1వ తారీఖున ప్రాంప్ట్గా వాళ్ళందరినీ ఆదుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. మగ్గాలున్న చేనేతలకు 200, అదే మరి మరమగ్గాలున్న చేనేతకి 500 యూనిట్లు పవర్ కూడా రాయితీ ఇచ్చాం. ఇవి కాకుండా మీరు చూస్తే కీ గవర్నమెంట్ రిఫార్మ్స్
ఒక 70-80 దాకా తీసుకొచ్చాం. ఎప్పుడైతే ఈ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చామో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు వెల్త్ కనపడదు, కానీ రెవెన్యూ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డీప్ క్రైసిస్లో ఉన్నాం. చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకుంటేనే ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకోవాలంటే చాలా ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మిమ్మల్ని కోరేది నేను, ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి. మీరు ఖర్చు పెట్టే మనీ మోర్ ఎఫెక్టివ్గా మీరు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి ఉండాలి. ఒక ప్రాజెక్టు 50 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం, ఇప్పుడే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పాడు. 5 కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఈరోజు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. అట్ట కాకుండా 50 ప్రాజెక్టులు ఉంటే 50కి 1 కోటి 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇంకొక 50 ఏళ్ళు చేస్తే ఫలితాలు రావు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవ్రీవేర్ ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలి. ఎవ్రీవేర్ ఏవైతే క్విక్ రిజల్ట్స్ వచ్చేవి ఉంటాయో దాని మీద ప్రాధాన్యత పెట్టాలి. అక్కడే టెక్నాలజీ ఉన్నా ఎన్నున్నా మీ యొక్క ఇంటర్వెన్షన్, మీ డెసిషన్ మేకింగ్ చాలా ముఖ్యం. ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, ఎవ్రీ జిల్లా ఒక క్రియేటివ్ ఇన్నోవేటివ్ హబ్ కావాలి. ఎవ్రీ జిల్లా మళ్ళీ మీరు ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ని మాస్టరైజ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. యూ మస్ట్ బికమ్ ఏ మెంటర్ ఫర్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్. యూ కెన్ లీడ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. ఈరోజు ఉదాహరణకు అన్నమయ్య డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది. 8.5 మీటర్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ చేయగలిగారు ఒక సీజన్, వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. డబ్బులు లేవంటే డబ్బులు లేవు. అతను ఒక ఆలోచన చేశాడు, ఆ డబ్బుల్ని నరేగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు. ఒక 3 కోట్ల రూపాయలు మిగిలిన డబ్బులు పూల్ చేసుకున్నాడు. మొత్తం కంట్రోల్ చేయగలిగాడు. నేను అక్కడే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ రొటీన్ కాన్ఫరెన్స్ కాదు, బ్రెయిన్ స్టామింగ్, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్కి వేదిక. అవి నర్చర్ చేయడమే కాకుండా అది లాజికల్గా తీసుకుపోతూ మీరు ఫస్ట్ స్టేట్లో దాన్ని అమలు చేస్తూ నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరంతా దీన్ని నేషన్కి కూడా ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అందించే పరిస్థితిలో ఉండాలి. కేంద్రాన్ని మనం చూస్తున్నాం, చాలా రిఫార్మ్స్తో ముందుకు వస్తున్నారు. ఎవ్రీడే నేను చాలా గవర్నమెంట్స్ చూశాను, కానీ ప్రస్తుతం ఉండే గవర్నమెంట్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఎవ్రీడే ఇన్నోవేషన్స్, రిఫార్మ్స్లో ముందుంటారు. ఆ రిఫార్మ్స్ని మనం అందిపుచ్చుకోవడమే కాకుండా ప్లస్ వెళ్ళాలి. మనం వాళ్ళు చేసింది ప్లస్, దెన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. కాబట్టి విత్ దిస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ ఫర్ ది లాస్ట్ 2.5 years, 2 years, నాట్ 2 years, 23 months, బట్ లాట్ టు బి డన్. నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. అందరం కలిసి సమిష్టిగా పనిచేస్తే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, స్టిల్ మీరంతా కూడా అయిపోయినాయి. డబ్బులు మా ఫైనాన్స్ కాదంటే నేను ఏం చేస్తారో మీకు నాకు అనవసరం. ఇది ఈ రోజుకి ఇవ్వాల్సిందంటే మళ్ళా మంది వస్తున్నారు. కేంద్రం కూడా పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారు. అందువల్లనే మనం ఈ మాత్రం మీకెవ్వరికీ ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది లేకుండా మేము ఆదుకుంటున్నాం. బట్ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ పీపీపీ, వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్. ఎక్కడెక్కడ పీపీపీలో పెట్టగలిగితే అక్కడ పీపీపీలో పెట్టాలి. ఎక్కడ వీలు కాకపోతే అక్కడ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ కూడా చేయడం. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ అగ్రిటెక్ను మనం ఉపయోగించుకుంటేనే నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళాలి. నేచురల్ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీ వాడాలి. ట్రేసబిలిటీ అండ్ ఆల్ సర్టిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ది పర్మనెంట్. ఏ పంట అయినా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కోరుతూ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. Thank you, sir, for your inspiring speech. Sir, tea break, 15 minutes do we give, sir? No. 15 minutes? Yes. ఎంతకి ఇచ్చారు? ఇంతకుముందు ఎంత ఇచ్చారు? ఇంతకుముందు 15 నిమిషం, sir. Yeah, okay. 15 minutes. 11:45 we will meet. Yeah, 50. Sir, okay, sir. 11:50. Tea time కట్ చేస్తే కష్టం. Okay, sir. 11:50, please. I request all the. No, 25? 25 plus 15, 48. No, 36 అయిందా మీది? మీ టైం తప్పది.
అందరి టైం మళ్ళీ ఈ టైం చూడాలంటే అక్కడ కనపడదు. ఇక్కడ 10:36 టైం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో. సిఎస్ గారు టైం మార్చుకోవాలి, ఎక్కడ రాంగ్
Karya? Piyush? Good morning, sir. Thank you for the session on GSDP, sir. So this is for last 1 year we have been regularly reviewing GSDP and KPIs, sir, and a lot of progress we have done in last 1 year. This is first review meeting of a full year, sir. So today we intend to present following, sir, Swarnandhra vision targets for the GSDP growth for this financial year 26-27. Similarly, district domestic product targets for 26-27, sir. Performance of departments for the last year 25-26. Similarly, district performance for 25-26. Then monthly reports we have prepared, sir, state, district and constituency. So I'd like all the collectors to go through because that will be guiding them for their performance monitoring in the field. Then one capacity building program, sir, because a lot of news is coming that we need to develop the capacity at the field level. So దానికి కూడా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేయడం జరిగింది, సార్. అదేవిధంగా AI టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాము, సార్. So these are the points that I'll be covering, sir. Around 35 minutes low I'll cover the presentation, sir, and then we'll leave about 20-25 minutes for interaction with the collectors and the departments. Now we start with the Swarnandhra vision targets, as is now well known, sir, that we have a target of $2.4 trillion economy, 308 lakh crore, per capita income of 55 lakhs. దానికి తగ్గట్టు మన మానిటర్ చేయడానికి, సార్, అమలు చేయడానికి 5 years టార్గెట్ 29 వరకు పెట్టాము. అదేవిధంగా ఎవ్రీ 5 yearsకి రీసెట్టింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది, సార్. దానికి అనుకూలంగా, సార్, ఎకనామిక్, సోషల్ అండ్ గవర్నెన్స్ పారామీటర్స్ టార్గెట్ స్పెసిఫిక్ డెవలప్ చేశాము. అదేవిధంగా 10 సూత్రాలు 10 ప్రిన్సిపల్స్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మనకు అప్పుడు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, సార్. విత్ ది మోటివేషన్ వీ హ్యావ్ టేకన్ అప్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సిమిలర్లీ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ బేస్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, సార్, మన స్టేట్లోనే వినూతంగా ఎప్పుడు కూడా లేని విధంగా ఇది ఒక ప్రణాళిక ప్రతి నెల కూడా తయారు చేయడం జరిగింది, సార్. డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ మంత్లీ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్స్, సార్, ఇప్పుడు ఈరోజు శాంపిల్ చూపెడతాము, సార్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్, సో దట్ విల్ ఆల్సో బి షోయింగ్, అండ్ ది కెపాసిటీ బిల్డింగ్, సార్. This is all already well unknown, sir. 651 parameters which have monthly and quarterly and annual periodicity, sir. Maximum parameters are 318 parameters are annual, sir. So that annual report is now ready, that will be capturing. Similarly, sir, at the mandal level, district level and HOD level, the targets are being assessed and monitored on a regular basis, sir. So total parameters that come to 651, sir. Now, in law, sir, there are economic parameters, about 232. These are directly which are related to the GSDP performance, 86 parameters, and others are contributing indicators and monitoring indicators. Similarly, governance parameters, Dadapu 300 ఉన్నాయి, sir, and social indicators, about 115 that we are monitoring, sir. Now, ఇప్పుడు targets next year the చూసినట్టయితే, sir, as we have earlier also covered, sir, the concepts, what is GSDP. Similarly, gross value added plus product taxes and minus subsidies, sir. Net domestic product, when we take out the fixed capital consumption of the fixed capital, so adi teeste adi net avutundi, sir. The per capita is calculated based on the net results. So the net state domestic product divided by the population is the per capita that we calculate, sir. So this already has been discussed, sir, and we'll be telling in the field also taking up. Similarly, there is a calendar of events that also we have been following. Collectors Conference also, Honorable CM sir has been targeting so that we can match with the results that are coming. So normally the periodicity is 7 September is when Q1, then 7 December, sir, which is H1, 2 quarters combined. Then 20th January is the first advance estimate, so that we give advance estimate, and 7th March. So these are the calendar that we follow, sir. This is also aligned with the Government of India calendar that we follow, sir. Similarly, revised estimates on 7th March, previous year and the year before. So first revised estimate and second revised estimates also are given, sir. The targets, sir, there was slight modification to what we have given. This is total up to 2047. First 5 years is the yearly performance that we have given till up to 29, sir. And after that 5 years target is what we are looking at. Now, presently, sir, we are at the base year of 26-27. We started with 14.14, that is now revised to 14.23 lakh crore when we started in 24 with the Swarnandhra exercise, sir.
అప్పటి నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ 15,91,000 crore చేయగలిగాము. This year target we have put this March ending, sir. The achievement is 17,62,000 as per advanced estimates. Next year target, sir, that is ongoing 26-27. We have taken a target of 15% growth of 20,62,000 crores, sir. ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే సార్ 28-29కి 27 lakh crore అవుతుంది. ఇంతకుముందు 29 lakh అనుకున్నాము, అది కొంచెం కరెక్షన్ అయింది. అండ్ 29-30కి సార్ దట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో 31 lakh crore కి విల్ బి అచీవింగ్ సార్, ఆన్ వే టు అచీవ్ 305 lakh crore by 2046-47. So this is the target that the state level that we have given, sir. Now if you look at the comparison, sir, with all India, about how we have done this year comparison both in current prices and at constant prices. In the current prices, we are at 17,62,000. That is end of March, 26. Then that is 10.75% as compared to all India growth of 8%. And in terms of constant terms, it is 9,52,000 crore, which is 9.88% as compared to all India, which is 7.4%. So this is the figure, sir. If we look at agriculture, we have this year we have grown at 7.83% as against all India 0.8%. Similarly, industry sector we have done 9.53 as against 6.6 of the country level. Similarly, services, sir, we have achieved 12.94%, which is higher than the 10.6% at the country level. So GVA we have got done about 7.7%. So these are the country is 7.7, sir. We have done about 10.39%. Total 10.75% is what in the current prices we have done for this year, sir. Now, if you look at the versus this is the performance till March. If you look at next year target 26-27, the 15% growth that Honorable Chief Minister, sir, has highlighted. If we have to taking that target, 17.62 lakh crore should be growing at the 220,35,000 crore, sir, which will mean that present per capita this year is around 2,94,000. If you compare with Telangana, which has for the first time crossed 4 lakh, they have gone to 4,18,000. So gap is widening. Next year target, if we achieve 20,35,000, then we will be going to per capita income of 3,29,000 crores, sir. 3,29,000 rupees, sir. That is a 15% growth, 15.24% growth, sir, if we achieve this, sir. Now, for the next year target, sir, we have sat down with the concerned secretaries, department and HOD level, sir, and ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ స్పెషల్ సిఎస్ గారితో కూడా డిస్కషన్ అయింది, సార్. సో 7.83 మనం ఈ ఇయర్ సాధించగలిగాము, సార్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 6,15,000, సార్, ఫ్రమ్ 5,39,000. 14% around increase is what we are targeting, sir. This is again subsector wise we'll be looking at it, sir. Fisheries, animal husbandry, horticulture and agriculture. There are global headwinds that we have to see. I mean, the demands on fisheries and how they play out. But with the slight inflationary pressure and of course this year again there's a threat of drought and rain paranga. But because we have tanks and all full, so based on that ground level planning has been looked at, sir. Similarly, industry with lot of construction and mining and other activities coming in, we are looking at 17% growth, sir. Services sector 12.94, we want to take up to 15.80% with some of the services and investment that is coming in, and at least especially some IT sector growth and all should be propelling us, sir. So that is how we have taken up this target, sir. Now, sir, if we look at subsector wise, again the comparison has been given. So this matrix is also now well known. 17 major subsectors that are there. What is the growth target for 26-27, and what was the achievement in 25-26? Those two green and red color that we have shown, sir. Manufacturing is going to be the main driver, sir. Then livestock, fisheries and agriculture, other services, horticulture, real estate, construction, trade and hotel, transport. So in that order, for the state level, this is the breakup. This matrix, sir, has been done for the districts also and for the constituencies and mandals. So micro level planning at the field level also basis this diagram we are taking up, sir. Now, subsector wise, sir, if you look at it, the agriculture growth that we are targeting 14%.
breakup variga chuste sir, agriculture lo 11.7%, that is agriculture 11% and horticulture 12%, livestock 10.95%. Forestry is of course a small component sir, 11,000 base only 14%, and then fisheries and aquaculture sir, we have grown around 19%, and though we have taken a target of 20% sir, but there is a potential to increase because despite the global disruptions, demand for the aquaculture has been good sir. Even with the US sanctions also, the demand did not go down sir. So I think if we concentrate here, we can do more, we can go up to 25-30% growth also. So this is the target that we have taken sir. Similarly, in the mining industry sector sir, the target we have taken is 17%, and Dhaniki breakup sir, mining and quarrying we have we are targeting around 18% growth sir. This year మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ కొంచెం పెరుగుతాయి, అదేవిధంగా మనకు కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రెండు కలిపి అరౌండ్ 13% కన్స్ట్రక్షన్ we had achieved last year sir. This year 20% is the target that we are taking. Electricity and is also related to industrial activity which should pick up sir, and then manufacturing again is something that we need to be concentrating sir. Then the services sector sir, the hotel, railways, transport, communications. So each sector variga kuda banking and matladi we have looked at the trends sir, and we have taken a target of 15.80% sir at the state level. So the district variga sir target chusnataithe, this is what we have been able to, in the green is what we have achieved in 25-26, and in 26-27 is the right side sir, which is the target that we have taken sir. From 17,62,000, 20,35,000 is what we are aiming sir. Visakhapatnam was highest sir, 1,61,000, and this year the target is 1,87,000 sir. Similarly, NTR is 1,05,000, which is targeted to for 1,21,000 sir. So these are the different districts where performance has happened. Of course, there have been some increase and decrease, and that ranking we have achieved on the left side, sir. One thing is Annamaiya, sir. We will be discussing in detail. I mean, up till January, sir, this estimation was there, so there was a dip. Because of course 25 mandals we have compared with the 25 mandals, but the collector was in touch, sir, with the planning team. Also, we discussed. Up to January, because of Kharif, there was shortfall in some of the area protection and all, but Rabi they have been able to manage. So this trend actually has revived, sir. So that with mining and that also will be coming up. But because advance estimate was in January 20th, sir, so by December varku తీసుకున్నప్పుడు this was the position, sir. Per capita income also, sir. Again, this details district wise we have given to all the collectors, and similarly constituency wise and mandal wise details kuda login lo and concerned page lo unnai sir. Already constituency wise review kuda jaruguta undi. Honorable CM Gare review lo kuda all the MLAs and public representatives, honorable ministers are also taking it up. Constituency special officers are also making a special focus and drive on this sir. So this per capita income and then mandal wise also we have shared with the district sir. Similarly sir, the target and achievement last year and target this year sir, for subsector wise also each district wise we have done sir. So this is agriculture sector and then industry and services sir. What they have, the red line is what has been achieved this year, and last year, that is March, and blue line is what has to be achieved. So these targets are already at the district vision units. They are aware sir, and they have adopted. Last April month exercise kuda idi cheyadam jarigindi. HODs to mundu chesi collectors ki ichamu akkada CPOs and district officers ne kuda chesi district level and mandal level lo kuda target and constituency variga kuda chesaru sir. So these figures are already there, sir. So I am not, this is only for the information of the collectors. I would request them to take up a deeper review as they go back to district and then plan for their performance this year. Similarly, sir, last year performance chusnataithe, sir. These are the department wise, sir, scaling from medium to high level performance, sir. 90 above is the green shade. Then 75 to 90 is the yellow one, sir, and blue is the less than 75%, sir. So these are different departments whose performance based on the KPIs that we have taken up, sir, has been shared with the department, sir.
Sir, ముఖ్యంగా ఇందులో చూస్తే some key insights which are coming, sir. Agriculture kharif area production and productivity was largely achieved, sir. Horticulture oil palm expansion and post-harvest infrastructure, there's a lack, sir, which has potential to grow further, sir. Similarly, animal husbandry, milk, meat and poultry have been doing well, sir, but there's a decline in the bovine population because of the change in the, the census mechanism. Of course, now, especially CS agriculture has worked out that each RSK wise, the inventory that will be populated, so much better estimation and all will be coming as we go forward, that also will be showing, sir. Similarly, fisheries, sir, aquaculture has potential for expansion, and we need to provide some quality seeds and other inputs needs to be strengthened so that we can be globally at the best level, sir. So these are some of the insights. Each product wise also, sir, analysis we have done that in the subsequent slides that we are showing, sir, for all the departments and all the collectors to concentrate, sir. Then, sir, next, similarly, demand driven cultivation, sir, and production and already agriculture department lo, sir, there is a IT level intervention that is being taken up for production and guided by market intelligence and export potential ni teeskoni that targeted ga mana cheyalsina avasaram undi, sir, that various regular reviews with the department wise and the field level also is going on, sir. Similarly, value addition and processing is area that we need to concentrate with Rayalaseema horticulture package coming in and lot of interventions being planned, sir. This is area because we have agriculture as a major sector in our economy, we need to concentrate upon, sir. Organic and natural farming again, sir, we are at the front end of this movement that is being taken up, and that we need to be further strengthening, sir. Technology, use of technology and cost of cultivation has to be brought down, increase in bovine population, sir, area expansion. So some of the key points, sir, which already the department is taking up with at advanced level, and with the micro level also, sir, the NEK breakdown is already being taken up, sir. One of the important points also, sir, in addition to the IT and Microsoft and other intervention, is government of Singapore, sir, has said that there is a digital platform to boost agri exports for Andhra Pradesh. So last time when the government of Singapore as tie-up had come, they have indicated this. On 11th, sir, there is a ministerial level, interministerial meeting, sir, with Honorable IT Minister is going. So there also they want to present this, sir, that agri exchange digital platform they will like to help us create, where some demand in China and other places we can in Asia we can leverage, sir. So this is one point that we'll be taking up in this visit also, sir. Now, sir, a similar analysis, sir, product wise, what we have basis this intervention that we have done with the agriculture department, sir. The major raw material, sir, the AP position, sir, if we look at it, fruits, eggs, poultry, marine, fish, we are number 1 in the country, sir. Vegetables, we are number 2, meat, we are number 3, milk number 5, sir. So as it is, many of these areas, sir, we are in top 10 and we are doing well, sir, on the raw material side. But if you look at the processing side, sir, the green one, which is the top contributor and where do we compare with them? That is a comparison that we have worked out, sir, department wise, and we are targeting, especially with horticulture, Rayalaseema horticulture package, sir. This is something which at the district collectors need to concentrate upon. The department wise also, of course, drive is there, but at the field level, sir, these are quick gains where we can benchmark with the global best and the country best and try to achieve some kind of a value addition which will propel our growth, sir. So, for example, sir, eggs, while we are raw material is number 1, but processing we are number 8, sir, which is 3% of the total country's this thing, whereas Tamil Nadu with 21% is the highest, sir. Similarly, marine, sir, while we are number 1 in the raw export, but processing wise we are 3rd in the state, where Kerala is doing much better than us, sir. So though we have the production capacity and all, but that marine side, I think we need to intervene in more of the processing side, sir. Similarly, fish and other factors, sir. These are the key insights, sir, which can help us in planning better at the district level, at the sector wise also, that we need to take up, sir. Similarly, sir, if product wise, if you look at shrimp, sir, for example, the value addition dynamics, AP produces about 4 lakh metric tons of shrimp, sir, and we export around 3 lakhs, sir, which is 37%, more than 1/3 of the country's exports, sir. In terms of value added, sir, 15% in volume and 20% in the value terms, sir.
But value addition, sir, if you look at it, frozen is actually minus, sir. And if we quick cook it or bread it or process it further, sir, then valuation happens, sir. Frozen is 7 lakh 84,000 metric tons. Value addition is like 9 lakh rupees 80,000 per metric ton. So that is the value addition is much more than the raw material that we take up. We have the production capacity, sir. In fact, only 60% of our production, we are utilizing the capacity that we have. So there is need to look at the value chain and then improve upon these interventions, sir. So reducing input cost for aqua farmers in terms of quality seeds and feed, creating some awareness for antibiotics. Similarly, process related, only 60% of the capacity is utilized, sir. Labor turnout and that micro level, I think with the industry, greater I think interaction and planning at the field level can be of help. Here, collectors can pay. There's a quick gains wherever in the districts where it is available. If you can concentrate and look at the value chain and try to do intervention, a little intervention can add to a lot of value addition and GVA for you. Similarly, sir, chilies, if we look at, sir, we have some product classification. So we are, as part of the department planning plan, we are doing these things and we'll be giving you to the field, but you have to take it up. So please see that, interventions wherever you can plan in the field you do. Here, sir, almost value addition, there's a 300% premium. So, while the dry chili is only limited this thing, powder is the 350% times the value, flakes, resins and pickles. So different kind of value addition depending upon the local area and that the potential that you have. These and providing the cold chain infra now with Rayalaseema package, sir, with 1 lakh crore, which is in July now, we are ready to take it off. Lot of these market interventions we can plan, almost 60,000 crore in the Rayalaseema district. We are planning through the private investments along with the the 40,000 crore with the government of India that we are going to. So this is a huge opportunity. If you can plan it well in your districts, this can be game changer in terms of the value addition and what has to be done. Similarly, sir, mango, the pulp or what processing we can do. Of course, much of the mango at the country level also we consume because of the various supply chain constraints, because it has to be fresh and demand domestic so that but here also if some good international that suppliers chain we can tie up, then there will be value addition that can be taken up, sir. Now coming to the industry sectors, the while manufacturing, mining, they have been recovery. There is demand that is coming up, sir. The collectors need to focus at district readiness and investments. Honorable CM sir has been insisting upon that private investment PPP mode, and then MSME park each constituency wise that we are seeing plug and play model. Similarly, one family, one entrepreneurs. These are the areas that if you take up at the field level, then immediately a lot of value addition or GVA contribution can come in the districts. Electricity consumption needs to be tied up with production. I'll be showing that what steps we will take up. Similarly, again, tourism sector, a lot of spending is important. So that also I have a separate slide, so we will be showing that that can be taken up. On the APD, much more at the lower end, 5 crore, which is almost 50,000 crore. Bangalore, 1,39,000 crore. So benchmarks we have given. So of course, now with AI computing and Quantum Valley and other initiatives that the government is taking, this is going to be revived, especially new areas. Technology, the best is that it is a disruptor. So we don't have to catch up with the IT now. With AI itself poses a new, suppose we start immediately, we can take up and go fast. So get up and we can take from the other conventional, our traditional partners. So next 1-2 years, this is area that as a growth strategy we should be concentrating upon. Then, sir, this is the service sector that I was talking about. Average tourist 2,500 is the current average that any tourist that is going to be average is around 500 rupees. If that is increased 500 rupees, and 50,000 rupees it does, that will add to our economy 17,800 crores. So, UP, for example, is already average per tourist spends around 5,300. Whereas Andhra Pradesh is mostly temple tourism and the which is lower around 2,500. We need to develop services which can be, there can be added attraction to tourists, especially in places like Akku or other areas they can stay at some other attraction, other things can be taken up. Integrated tourism circuit as part of the shutdown and also, there could be some safety that and those things need to be developed. So, similarly, in Tirupati, the temple activities and can be there. So, average spend of people target, with the department level, the potentials are there. We can create some fields where different kinds of festivals or different kind of more can be already. The department is working with various schemes, but we need to take it up. This is areas that you can at the field level have some notified and pick up, which will add to the contribution.
The annual performance of district also we have captured in our annual year report is available. So there are different districts who have done performance in different decades have achieved. Largely it is varying from 80 to 100% different target groups. For one exercise, last time I asked that, how does your performance relate to the GSDP growth in your district? So that is a metrics that I'll be showing you how we to calculate that. Now, some of the districts, all districts, we have about 2, 3 districts. Example, yes, I have brought here, sir. District, for example, sir, is the total district domestic product is 36,000 crore, which ranks around 24. Industrial GVA is 6,000, and per capita income is 2,16,000, much below the the state average. Now, three key sectors for the district are livestock contributes to about 24.9%, horticulture around 16.5%, other services are around 9.5%. Sir. The breakup of 36,000 crore domestic product of the district, around 14,900 crore is the agriculture, and then the services 12,000 and the 6,000. So, this is the composition of the district. Some of the conditions, of course, this healthcare is also mentioned to me, sir, that in the RB revival, so the movement is there, or the has been and they have performed in January, March quarter. So that reflected the revises made and we do that. But depending on the profile of the state, what is the attention that is required that needs to be studied? You have a vision at district level and at the policy level. I think some kind of work will also next 3 months plan that I will be showing you. But you need to sit down and go to the drawing board and look at what is the potential in what area and what has to be done to revive this trend, sir. So post-harvest management capabilities, improving will use to value addition and monitoring the bovine population that is what is there, what is the additional intervention, what is the specific intervention other than the averages in each cattle wise and each two wise. That is some of your estimates. So small activities that needs to be taken up that can revive the performance in the district. Similarly, we have Alluri Sita district where again that tourism and some potential has to be captured. This is again at the 26th level, sir, out of 28 states. 16,040 crore is the value of the economy in this district. Horticulture adds 7,000 crore, per capita comes to 30,000, I think the state average. Horticulture is almost 40%, around 30%. So these two combined, 60% is what is being contributed, sir. Then public administration is 0.2%, sir. What is happening in the service sector, equal to 27%, that focus has to be got in the district, sir. So some of the projects like second leaders of states, first police state, and Gujarat is 100% district. So similarly, some of the this OP scheme have been doing well with common facility centers, marketing, branding. So these are the areas where marketing, branding, common centers, products have to be in fact. As the Sutralu Honorable CM sir has been insisting upon product perfection in terms of targeting better these things. So some of these activities, if they are protected that well, then they can make a market. So all the central secretaries and HODs and the collectors will come together to take it up. So we have already that is coming up and put in that potential which is there, which we had, which is not being used to the potential that is there. So that is highlight that should be taken up here. Examples, we have in the position of the state and bank governments. Again, agriculture is 70%, construction is 10%, transport is 8%. We also some specific intervention along with the district unit and some of the investment are coming again, space manufacturing, and CCT on the highway that is coming. Then skill workforce that has been. So these are the points again that has to be met and has to be developed. So these are 4 district samples we have brought here. But 28 districts, this analysis is available. Each district what is the contribution to your district product and what is the intervention and what is the focus that needs to be taken up. I request all the collectors to look at that specifications. In addition, this is groups that at the state level policy and advice. So this exercise again, this is a Secretary of India statistics have looked at it. Similarly, national economic statistics. A lot of people are there say some of these interest. This kind of micro language GDP data is now looking at what we are doing. Of India also asking how that we are developing. Sir, we have been able to develop this kind of assessment. What we have done is that we have a image economic sector contribution and social indicators and governance indicators of that is a model. So this is available, sir. Mandal wise, what are the contribution that is coming every month? That report will be the and it will be the policy officer will be for the preparing for the report. The report and the policy should be given to collectors. The policy will have that report and he will be preparing and giving the collectors. So all these inputs will be coming. In fact, first month it is ready. This is the contribution of more than 3% to state target we have included. And policy law we have included those factors and these are the areas. Indicators have to secure survey at state level, SME officer in the office will be at mandal level, and auto generated with the the chief special at the consistency officer will be sending out that report at the consistency. Secures will be at district level and also at the mandal level. So these reports I like you to go. There is a unit available with you. Please advise me, and if once you start looking at it, then a meaningful insight will come to you as a tool to see what happening. Along with the public section and other reports that I take focus. The governance will get to that. The public will get to the GSP. That is the layout that has been prepared. I would like all of you to keep that in mind. This is the advice. Contribution has to be complete. What we have developed is a new statistics, sir. Only when we do last year performance of GDP, so like 17 lakh against 15 lakh crore, 17 lakh, 17 lakh. So number wise, it's only 80% performance. But you can get addition. For 15 lakh, you want to go to 18 lakh, 16 lakh, but we have 17 lakh, 18 lakh crore. So 2 lakh lakh is only 236% performance.
So what we have done, sir, base value in how much target we had put achieved. So if you look at this, achievement is that it shows when we have achieved 90% as per last values, but in terms of increase, we have targeted only 38%. So last year because of the prices and there were various reasons, but this was what we had targeted and what we have achieved. So this develops all these sectors and all these wise also. Rather than looking at your absolute gross numbers, how much you have, you look at what is the target, how much you have achieved. So industry, for example, last year, against the active one, we have achieved 99, but target we have achieved 84. So the 96% 3 4, target 99 is 86, but over target we have 69. So 30% of our target we have achieved. So this matrix develops this year. What is the opportunity, what is the target, how much it has achieved. There's one architects which have become in various reviews that not many people at the level are able to understand the GSDP and the domestic product, basic domestic product. So now we have tied up with our groups which active in the GSDP that is called LADS. There's one thanks from the which we have next 3 months there will be 5 resources coming. So 5 zones will be able to get 5 zones. Each zone will be able to be voice. So industry will spend money time. They will be training up skill also. They will level key market will be 5. We will training them in level. So that training program we now start from 15 May to 3 months time. By 3 months that will be completing. So with that capacity building and they will decide what the area, what is the question and what must be. That capacity means that all field and machines are available. So this plan is great. We have for training users are now presenting to understand the action plan. And for 15 companies, they will try to deal and they will be training programs. Then also we have formulated these at the government level and with the Commission of Commercial Access CST, we have a technical team which is looking at first 2 engines that we divide this one is Microsoft and one is So our own version we have we will be doing something there. So in terms of running department, we will need to build same office to the automotive different applications. Similarly for the GST also, what is the components that we develop. Now three sectors and again the sectors I mentioned, CSS that each size they pilot in so exact out of the number of candidates fellows and boards that we have that population will be prepared and they will be very of that will be there and other activity and being captured at the IC level. So pilot basis we have looked at it with planning and finance also based on of course the data is that developed sorry design and form but it may take about 30 months to explain this year we will be able to complete that process. So we have numbers to the product and what is the so this is a powerful tools which you develop with the tool especially intervention data we also tell you that some of the fellow activity condition information on which data are less they will need to be about what population how much of it opportunity or what is the agro meet that can all those available to you so you can take and look at information. So this is how the against side of the second industries are real time that which industries and which industries develop with them totally have about there are around 2 lakh SMEs that around 11 lakh that matching the names sir. So 40 lakh directly shows how that and you also link the electricity organization. So the organization how much is how much is the activity of manufacturing that is in the state that software is about 5 lakh minutes we will show 40 going on the entire lakh we will be able to get. So that is the concept and that of the industries. Similarly on the service sides we have taken up meeting with this like the licenses are given the how much service taxes are coming and what is the consumption and very also that case we started so price already much and some from the taxes that is that we are going to present to and these will be you know and information what is the consumption what is what is the price and what is the economic activity. So I hope the CRT basically making some very informed implementation we can take in a real time intervention to go for the CP that is target that we are looking at. So these are the activities that we are presenting we are putting forward. So this also if for the conversation we get this point. Only 2 minutes I will leave it here. With this presentation table, ప్రజలపైన భవిష్యత్తులో రావాలని చూస్తాయి. ఉదాహరణకు చూస్తే ఇక్కడ వైజాగ్ per capita income 6,55,944 అది లాస్ట్ ఇయర్ 7,00,000 ఉంది. ఫిగర్ చూసినప్పుడు అక్కడ నుంచి లోయెస్ట్ కంటే పార్వతీపురం 1,56,575. Variation is 4 times with respect. If concerned officer is not in a position to co-op, it will further go down. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు అప్పట్లో ఇంటర్నేషన్ ఇస్తాం ఆ ఇంటర్నేషన్ కాఫీ హార్టికల్చర్ ఇప్పుడు అక్కడ 50% హార్టికల్చర్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆ జిల్లా మీరు చూస్తే 15th ప్లేస్ వచ్చారు. పార్వతీపురం 28, అల్లూరి సీతారామరాజు 15. సేమ్ ట్రైబల్ అది గేమ్ చేయాలి. ఒకప్పుడు కోనసీమ రిచెస్ట్ ప్రాస్పెరిటీ. Now if you see Rayalaseema is better than Konaseema. Here there is Anantapur as of today better than almost all other than Visakhapatnam, Krishna, India, and Elur, Tirupati, West Godavari, Guntur, Bapatla, Kakinada, Elur, Anantapur, Kadapa, Sai. Then these were. Then Annavalli. Other than America, Chittoor, Prakasam, Nandyal, Markapuram, Annanaya, Palnadu, Kurnool, Vijayapuram, Srikakulam last. But it's a current problem there. What about Pakistan? Then we are asking all of you to focus. You can really change. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్ నేను చాలా వరకు ఓవర్స్తున్నాం. డిపార్ట్మెంట్ రెగ్యులేషన్ ఫర్ ట్రైనర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముందుకు వచ్చారు గైడెన్స్ వాళ్ళు కూడా తెలియజేస్తాం. ఇక్కడ మీరు అలాంటి ఆలోచనకి ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇంక్రిమెంటల్ ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అవరేజ్ టూరిజం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రంట్ పనిచేసే 2,500 వేరే యూపీ 5,300. ఇఫ్ డూ దాట్ ఇటు డౌన్ వచ్చిన వారికి అభిలాలు అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఈవెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసి వస్తే డెవలప్ చేస్తుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా ఎందుకంటే మీ అందరూ కూడా ఆలోచిస్తుంది నేషనల్ లెవెల్లో విజన్ భారత్ ఇయర్ స్టేట్ లెవెల్లో వీఆర్ విజన్ నేషనల్ లెవెల్లో ఫోకస్ చేసినట్లు రాష్ట్రానికి ఏది ఒకసారి ఆయిల్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ యూనిఫామ్ చేస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ 10% ఆఫ్ జీడీపీ అగ్రికల్చర్ మన పబ్లిక్ 4%. ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచిస్తే మనం వెళ్ళాం ఇట్లా బికమ్ 50 వాల్యుయేషన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు అలాంటి థింకింగ్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ నేను డేటా సైన్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం నేను రివ్యూ చేస్తే కొన్ని జిల్లాలో ఐరన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ స్కిల్. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉన్నాయి, లేకుంటే బాక్సైట్ ఉంది. అవుట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఫర్ వాల్యుయేషన్. మన దగ్గర ఎప్పుడు విశాఖపట్నం ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. నవ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టీల్ అప్గ్రేడ్ అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో 7.5 MTPA మనం దాని 3 times అవకాశం ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఒబుల్లో కానీ సాధు కూడా దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ కలెక్టర్స్ షుడ్ నో హౌ టు యాక్ట్. కలెక్టర్స్ కాదు ఇవ్వడం కూడా టైమ్స్ కూడా హౌ టు క్రియేట్ వెల్త్ ఇస్ దేర్ వాట్ టు టెల్ ఆఫ్ యూ.
ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు రియాలైజేషన్ చేసుకోవడం బ్రెయిన్ చేయడం మీరు కలెక్టర్స్ ఒక పేరు ఉంటాయి ఫస్ట్ నుంచి కలెక్టర్ కలెక్టర్ నేను ఆ పేరు తీసేసి కలెక్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బెస్ట్ పెట్టి మనకు పేరు వచ్చాం ఆ థింకింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఇప్పుడు డెవలపర్గా కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఇండివిజువల్ నెక్స్ట్ నుంచి నువ్వు రొటీన్గా ఏంటంటే మీరు కలెక్టర్గా వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం 50% అయితే ఈ జిల్లాలో ఈ కలెక్టర్ వల్ల పర్ఫెక్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ పర్సెంటేజ్ లోకేష్ అనుకోండి ఆ లోకేష్ మీ వల్ల కండిషన్ వచ్చింది ఆ జిల్లాకు ఆ కొండ ప్రజలకి దెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ దట్ ఆల్సో ఇట్ అనంతరం రెండు మినిస్టర్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను విశాఖపట్నం 4 టైమ్స్ శ్రీకాకుళం 4 టైమ్స్ రేపు పక్క జిల్లాలో విజయనగరం శ్రీకాకుళం వేరియేషన్ ఆన్సర్ దట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలని విజయనగరం శ్రీకాకుళం పోలవరం పార్వతీపురం లాస్ట్ 4 ఇది మీరు ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి ఏ విధంగా కూడా కలెక్టర్స్ మీరు ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ దాని అమెండ్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఆసన్ ప్రొడ్యూస్ ఏ కూడా గురించి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తీసుకొస్తే దీని కాంపిటేషన్ పెట్టాలని అట్లీస్ట్ కౌన్సిల్ అడగండి ఈ వర్క్ డైరెక్షన్ దీని అగ్రికల్చర్ వాల్యూ అడిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్ పెట్టుకోవాలి ఏ జిల్లా టూరిజం ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తారు రాబోయే రోజుల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండర్స్ ఎకానమీ దట్ విల్ చేంజ్ కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు డౌట్స్ చెప్పండి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ డౌట్ మీరు చెప్పండి చెప్తే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ So it indicates when it comes to capital data related to fast one, like a similar calculation చేసేది కూడా first minor producer. Then what we are calculating is what AP FSCS. ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అని చాలా మంది ట్రైబల్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సార్. ఆ డేటా ఇంకా క్యాప్చర్ కావట్లేదు సార్. కన్జర్వేటర్ ఫారెస్ట్ పీసీఎఫ్ చెప్పా సార్ అది రీసెంట్గా అది సార్ అది మనకేంటంటే సార్ డ్రాస్టిక్గా మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ కలెక్షన్ తగ్గిపోతుంది సార్. జీసీసీకి మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం సార్. కాకపోతే ఏంటంటే సార్ మార్కెటింగ్ కాకుండా డొమెస్టిక్ యూజ్ను అంటే మనకి జీసీ ద్వారా కాకుండా అవుట్ సైడ్ చాలా వరకు మార్కెట్ అవుతుంది సార్. అది ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి సార్. మీకు ఏంటంటే మీరు రిచెస్ట్ రిసోర్స్ సార్ గోల్డ్ మైన్ కూర్చొని మీరు దాన్ని ఇది చేస్తున్నారు తప్ప ఏమీ యాక్టివిటీ లేదు. అది ప్రాజెక్ట్ కాలేదు సార్. ఎంత ల్యాండ్ అండి, ఆ ల్యాండ్ కానీ కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. యు ఆర్ అనేబుల్ టు డూ దట్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. బిగ్ గేమ్ చేంజర్.
ఈవెన్ సో మెనీ టైమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ కాల్ ప్రైవేట్ సెక్టర్, వాళ్ళకి సిఎస్ఆర్ ఉంది, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, వీ కెన్ గివ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్, సో మెనీ ఇన్నోవేటివ్ వేస్. మీరంతా ట్రెడిషనల్ అయిపోయారు. 1/3 ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యువర్ సర్వీస్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. ఎక్కడ కానీ మీరు ఈ రాంగ్ నోషన్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మాకు అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మేము అడ్డం పెట్టాలి. డెవలప్మెంట్ అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. నేచురల్ రిసోర్సెస్ని ప్రమోట్ చేయడం, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, హౌ టు గెట్ వాల్యూ అడిషన్. ఇప్పుడు మీ కాఫీ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మీ దగ్గర నుంచే కదా. పోడో కల్టివేషనే కదా. ఆ పోడో కల్టివేషన్ మీరు అడ్డం పడితే ఏమయ్యేది? అసలు కాఫీ వచ్చేది కాదు. ట్రైబల్స్ ఎక్కడ పోవాలి? కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇద్దరు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్కి వర్క్ చేయాలి కలిసి. అది కూడా నోట్ చేసుకొని ఎడ్జాల్ చేయండి. దెన్ సార్ ప్రకాశం సార్ సార్ మాకు యాక్చువల్గా టూరిజంలో ఇంకా చాలా చేయవలసింది ఉంది సార్. యాక్చువల్గా అయితే అన్ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఏరియా చాలా మటుకు ఉంది సార్. సార్ అక్కడ మాకు ఒక 15 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ వరకు ఉంది కొత్తపట్నం. అక్కడ ఇట్స్ రియలీ వర్జిన్ బీచ్. అక్కడ ఏమీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమీ లేవు సార్. బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్, లాస్ట్ టైం తమరు సజెస్ట్ చేసిన దాని మీద నేను ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాము. బట్ ఈవెన్ దెన్ అది కనుక సక్సెస్ కాకపోతే నాకు ఒక 50 crores వెళ్తే 500 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడికి వస్తుంది సార్. పీపుల్ ఆర్ దేర్ బట్ అప్రోచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ సార్. సో ఈ చేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి ఏ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ సార్. ఈ స్పాట్స్ అన్నీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ రైట్ డౌన్. ఈ బీచెస్ ఏవేవి అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, సూర్యలంక, కొత్తపట్నం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒరిజినల్. మైపాడు, ఇక్కడికి వచ్చే కొద్దికి మంగినపల్లి, ఇలాంటి బీచెస్, విశాఖపట్నం, ఎన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతామో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆ ఒరిజినల్ బీచెస్ అన్ని పెట్టుకొని యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టూరిజం ప్రమోట్ చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఓకే సార్ పార్వతీపురం ప్లీజ్. సార్ మనకు విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా సార్ పార్వతీపురం అన్నీ ఒక్కటి వితౌట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. బికాస్ ఆఫ్ రోడ్ సార్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ సార్. ఇప్పుడు ఇంత న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్కే వస్తున్నాయి సార్. సో వీ నీడ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ సార్. యాజ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ కాదు, నీకు ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ సార్. అగ్రికల్చర్ మనం 7.42% గ్రోత్ తీసుకురాగలిగాం సార్. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ప్లాన్ కింద వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫోర్ట్ ఆన్ దిస్ సార్. టూరిజం మీరు మ్యాక్సిమం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సార్ వీ స్టార్టెడ్ కమ్యూనిటీ లెడ్ టూరిజం సార్. వీ స్టార్టెడ్ 7 న్యూ వాటర్ ఫాల్స్ ఇనాగ్రేషన్ సార్ రీసెంట్లీ. చాలా అట్రాక్టివ్ సార్. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ కూడా రీసెంట్గా మినిస్టర్ గారు ఓపెన్ చేశారు సార్. చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. బట్ ఇంతవరకు కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిజం సార్ అవి కూడా అందుబాటులో ఉండేవి కాదు సార్. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాం సార్. బట్ కొంచెం అట్రాక్షన్ సార్, తమ లాంటి వాళ్ళు విజిట్ చేసినప్పుడు అట్లాంటివి వస్తే కొంచెం టూరిజం హైలైట్ అవుతుంది సార్. అండ్ వీ నీడ్ సమ్ పబ్లిసిటీ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో సార్. వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ సార్. అదే నువ్వు ముందు ప్రమోట్ చేయి, తర్వాత మేము వస్తాం అక్కడికి. ఎస్ సార్. Sir, one addition to this, I worked in that district. Salur constituency, there is a national highway like Chhattisgarh, Raipur. Sir. That was very close to that national highway. We identified around 600 acres. Mostly government land only, sir. Very few DKT, but a big parts can come. Nearby this reservoir also. Salur cross. That national highway is international highway కూడా కరంపట్టు అమరావతి one more road is coming that will cross near పార్వతీపురం. సార్ ల్యాండ్ చూసారు హైవే ల్యాండ్ చూసారు 600 acres ఉన్నాయి సార్. కలెక్టర్కు జాయింట్ కలెక్టర్కి ఇచ్చారు సార్. మనం అక్కడ కూడా అవసరమైన స్పెషల్ సెంటర్స్ ఇద్దాం. ఈ నేషనల్ హైవే వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ స్పెషల్ సెంటర్ గో అవుట్. ఇప్పుడు మీకు ఆపర్చునిటీస్, కొత్త నేషనల్ హైవేస్, పోర్ట్స్, రైల్వే లైన్స్ అండ్ సో యూ క్రియేట్ సమ్ మోర్ ఏరియాస్ వేర్ ల్యాండ్ ఇస్ అవైలబుల్. మీరు అక్కడ ప్రమోట్ చేయబోతుంటే ఇక్కడ లాజిస్టిక్స్ వస్తాయి, ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ వస్తాయి. మీరు ఇమాజినేషన్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, మీరు జిల్లా స్పెషల్ మీరు ఐడియా సెట్ వస్తాయి. మీ టీంతో కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటే కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. ఆలోచన అమలు చేస్తే లీడ్స్ వస్తాయి. అది అందరూ దాన్ని విలువ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అందరూ మిస్ అయ్యారు, ఏం చేసేది అనుకుంటారు. యూ టేక్ ఫార్వర్డ్ నా వెరీ క్లియర్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఇంక్రిమెంట్ కూడా తీసుకొస్తాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ మీటింగ్. ఒకవేళ మీరు లాస్ట్లో ఉంటే ఎందుకు లాస్ట్లో ఉన్నారో చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. కానీ 1 అందరూ కంప్లీట్ చేయాలి, స్టడీ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ పాసిబుల్. ఓకే, మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా ప్లానింగ్లో వింగ్స్ ఉన్నాయి. దే విల్ దెన్ ట్రైనర్స్, దెన్ విల్ అలైన్ యువర్ పీపుల్, ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్.
one submission. So this for the first time, last time MLAs and constitutional officers, typically ఇచ్చారు కానీ కంటిన్యూ ట్రైనింగ్ లేవు. కలెక్టర్ కూడా విజన్ యూనిట్ దే ఆర్ గెటింగ్ జస్ట్ హెడ్ ఆఫీస్. so that has been 9 మంది రిసోర్సెస్ ఇచ్చాం. కలెక్టర్స్ రివ్యూ చేయడం లేదు. 7 మంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈచ్ కలెక్టర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఒకటి బిగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాండీ. ఒకప్పుడు ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్ పోవాలంటే చాలా హాఫ్ ఏ డే. ఇప్పుడు ఎంత ఈజీ అంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దాని వేరే టు క్రియేట్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ యూ డ్రైవ్ పీపుల్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. మీరు అనుకున్నట్టు మనం అందరికీ చెప్పడం అవసరం లేకుండా. So this telling us that each cause is district wise action and existing also Also you go for incremental performance appraisal of every unit to serve difference. that I think that is telling that means as it is we have practical levels where a state look is single lazy sir. Actually this is leading at the area of the data plus feelings and important that is as a good second level that's issue that I think this stuff here because these are being developed also should not be if I think expect training and the FPD now this is where that some are also because that before that like they were taken for that anyway so and that assessment use but these will have to be developed as a special person understanding them and all will be so that we use that so that is like That's good. Then I will do next subject. This is the import experience career. I request the honorable administrator to take the decision. నమస్కారం. Ideas will be different. ఇవాళ అక్కడ డైరెక్షన్ ఫారం సీఎం ఏ టీమ్ ఆఫ్ 6 మినిస్టర్స్ గారు, నారాయణ గారు, సత్యప్రసాద్ గారు, అనిత గారు, and myself made a visit to Singapore. It was a 7-day packed structured governance journey with back-to-back series meetings like class sessions by subject experts and also visits to physically witness the best practices and also ministerial interactions in ministers like Home Minister, Industry Minister, Manpower Minister, and for other foreign ministers and also business federations. There were like history sections and simulation exercises also. And for 7-day visit, observations, so many observations are promoted with a meeting with a 90-day action plan which will be placed before Honorable CM for his views and other guidance. But one thing I should tell, wherever we went, whoever we interacted with, everybody had lots of praise and respect for Honorable CM Garu. And love them. He said that he wondered, see that why you have come to all the way to Singapore, now originally in your state. Then we had to, of course, we had to send us to learn and reveal practices betterment of honorable and all aspects of the object of the state to being bringing governance excellence to global best practices, helping institutional transformation, not just exposure, helping ministers as reform anchors. There is a training of trainers, translate learning into time-bound executable action, setting public trust, more important is setting public trust, accountability among political leadership and also officials, and a goal of government delivery. This was the objective that we went. And here, upon our observations, we identified all ministers clearly within the key takeaways of the SAGE program, Singapore Andhra Pradesh Governance Excellence Program is called as. This being takeaway being governance is of execution, not vision. The strongest message was that good governance succeeds more than vision is matched with discipline, time-bound execution. We have realized the vision, but we are lacking in execution. That is our takeaway that what we understood. The second takeaway is leadership governance must replace department-centric governance. Governance systems should be designed around user experience, not around administrative silos. That was we understand in 7-day 2. And third being the state's political philosophy based on trust. Sustain the public trust comes from placing state and public interest above short-term populism and departmental priorities. Fourth being whole of government coordination is non-negotiable. Effective governance requires international and interdepartmental coordination as a working habit, not an exception. They have a beautiful concept of whole of government, where there is absolute coordination, conversation, and integration between all departments, resulting in positive and sustainable outcomes. So, the infrastructure must be created, multi-purpose and future-ready. Infrastructure works best when designed to solve multiple objectives simultaneously, such as economic growth, social inclusion, climate resilience, and quality of life. And sixth being industrial and economic success is absolutely there is a strong industrial ecosystem. Then seven being crisis governance determines stability. Modern crisis is multi-sectoral and prolonged successful crisis management depends on the preparedness, visual leadership, trusted communication, expert input, technology use, and rapid coordination as a government. Eighth being plan for regular futures, not one past. Future governance requires strategic foresight, scenario planning, region scanning. Ninth being as CM already talked about the adoption of technology. Digital governance requires real-time integrated decision systems, and the being start small, deliver fast, then scale. The program strongly emphasizes 90-day execution cycle starting with one meaningful pilot learning permit, and then scaling systematically execution is institutional muscle. There was a 7-day impact of this planning and reporting of Singapore. The day one, every day there was a different session. It was every day there was different learning. Every day there was a different tutor or minister to interact with. The first day session was being social question and citizen-centric governance. Even on next minute, first community P. First concept in this again, there was society, there are Chinese and Malay, Indians. I mean, working on the first Ninji, first this is the collective responsibility and shared outcomes. And the people, citizens understand that the responsibility is not only rights, and also make the perspective of governance. That is the idea. And governance position as deeply social nature extending beyond administrative process. There were talking about citizen participation and shared ownership as pillars of sustainable governance. There was discussion on co-creation, co-delivery, behavioral design, and public communication as tools to build literacy. Then we is called Appendix Hub. Campaigns is a place where everything is under one roof. Every service. There are sports facilities, there was a football stadium, sports facilities, and there was a hospital services, health services, and town citizen services, and also food centers like office centers, and so food people also they find out 80% of the population they don't cook at home. They eat outside. Okay, different centers in Singapore. This basically they have library, safe place under one roof, and the recreation facilities and cultural facilities. And more importantly, since Singapore has aging population, they have special activities for aging population. And also, you will get surprised to know that they are dedicated jogging tracks. Especially for youngsters and others. Within the outdoors building, every day there's a dedicated jogging. Then we went there, and people found people playing with children, playing and old people also enjoying the cultural activities. And youngsters are jogging around there. People also were jogging in the lunchtime. But found people jogging there. That's a beautiful concept that got it. And second day was
This is nation first governance and public accountability. State first governance. దాంట్లో కూడా environment గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. That is uncertainty, complexity, and ambiguity. That requiring full government coordination. Governance model is governance policy, national resilience, public trust, and workforce readiness. If suppose some solar manufacturing is to next year, this year they start training their infrastructure and be prepared for the industry so that they can advanced planning nation first governance strategy, long term public interest for short term populism. Meet the people who concept previous redressal gurinchi. Then every MP makes people in certain places more particularly they have two policy. There is called they need people, they hear them, they make an entire political system over there, especially political party workers, and they make it here and they speak over people, and of course they go for redressal against, but we cannot compare with us. They have an average population of only 25,000 for the parliament. The 97.6 we cannot compare. We have 2 lakh citizens and more against the more particular thanks to the revenue relation is not it takes long and the system is written. We may feel this to urban rural development authority, national cities. The beautiful system they have concentrated everything to us one place in city intensity, and how it was a really transformation as a would be great, and what is the future readiness for the crisis and urban planning also. They say that they focus also building greenery. If anybody has visited Singapore 20 years ago, they will not be in Singapore today. There is so much greenery everywhere. Now the garden city, gardens city, they are moving away, shifting the focus to gardens in the city to city in the nature. City in the nature. That's what they are creating the entire ecosystem and the industrial ecosystem and infrastructure. You must have how they built it. Grand industrial area in a reclaimed land. Reclaimed land first for giving reclamation of the land and then a beautiful industrial area land. Now it's one of the largest industrial parts of the world. This and they also made it to port. Imagine Singapore building a port which is the second largest in the world. Everything will be on the spot. We photograph of the containers. Then we will many so we brought in they were 1,10,000 containers on the spot. Being such a huge large facility, we hardly found any humans were there. Okay, everything was very automated, including vehicles. Everything was systematic. One place, people are running the entire port. That was a really then a production of technology shows how it can be managed in an effective manner. Portray inclusive growth and climate resilience. They take 170 days in Singapore. So they are always ready for the crisis. When using the water, see, then they started creating increasing water table like the water table increase, and the water was going west. They created barrage and sweet water. If there are floods, they are putting channels in the water, excess water, water can be completely. See, is no problem. Establishing a certain desalination plants. In the market, no problem. There are outcomes and green exposure is also happening. This is crisis management and strategy foresight issue. The modern crisis management has interconnected long-term spanning health, economy, climate and public trust. But the COVID, when there was a lecture on COVID, crisis management, they were so practically saying how COVID was combated, managed, and we in fact we had the medication. We came to COVID management election, saying that you can see India has big challenges like challenge, demographic challenge, diversity, more particularly input and opposition. India has opposition and many voices, and more particularly social media. So the role of freedom of speech media. So then we go in how one leader really motivated India and fought against the COVID, and more particularly how indigenously we created N95 PPE kits, and more particularly how we export hydrochloric acid and all these issues from the British. More particularly, he easily developed a COVID vaccine out of crore. This is for administered India. And more than 100 countries were even at past. This is COVID crisis management policy. There are people best practices. The more particularly pre-application, the field of technology, innovation, communication, calculated reopening. They integrated governance and able to develop exchanges, shift from learning and execution and implementation focus, structured reflection and cross-cutting learning, reports, industry, water inclusion, risk management and government approaches. The strong team-based governance and collective cross-sector decision making. Everything. You know what I'm saying? When it comes to execution, there is no coordination at the field level. As a thing, the issue project is being a so there is no coordination. For example, line take my own example. If something is being constructed in a area, if I ask the area of the student, what is the strategy being our research and sir, there is no coordination. People have ministerial coordination. It is that road is the part of service road pipeline. Only the part of the road is the main reason I think the solution are there. Central digital and strategy platforms, future technologies, like I have them in fact. I would say because the country of 60 lakh population, I cannot compare the state of almost 6 crore population. They have a beautiful system for central road taking platforms, setting standards, and ensuring interoperability across ministries. Digital movement in the smart nation framework, integrating services, digital economy, society, and cyber security. Platforms such as good business and parents reduce cost and improve experience. Digital public infrastructure to national digital identity framework, passing cost, enabling secure authentication and community-based data sharing and healthcare. The healthcare systems again, there were challenges that we face, but still to become the instance of malaria, they created one bacteria called Workia. Then the male mosquito made the female mosquito bringing down the laying capability of the female mosquito. So the malaria cases have come. Malaria, of course, they copied from Malaysia and Indonesia. We have to study the also to bring the waterborne diseases and waterborne diseases and other way. Then operational command center, he had exposed to command and control for operational coordination management and intelligence response. Demonstration of real-time monitoring, single integrated situation making, and they have a system of training the officials for preparation of teams up to the real application channels. Then law minister had a medical since we take to understand how they are having this control. We have the tips. Then we did not only observations as per the directions of the model is one to see to research integrated governance. Most of the leaders are of government. Most of the concepts are government. And the university part of the real-time monitoring bodies and Singapore safety, security, roads and infrastructure, national farming, water management, land health and markets. They don't know agriculture, they don't know land over agriculture. They're being now. They're going vertical, land farming, like what happens.
social question. Group housing is also people accept almost 80% of the population lives in public housing. Public housing we have to concept basically. Public housing only the second is only people private public housing people concept group housing everything is integrated. Now, one building to one building, you have the center, ఇంకోటి పాసేజ్ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లానింగ్ చేసి trust as non-negotiable principles. Action plan, action plan, review ministers, also department secretaries. Consolidate planning. The second is launch integrated by the of museum. Centering organized based selected by outcomes. Institutionalization of departmental coordination teams. Improve the infrastructure, convergence of sports, water, and agricultural markets. Promotion of national sustainable farming link to health markets and farm income. Strengthening citizen communication through single trusted source and data feedback. Identification of execution of projects. There is some honorable CM distribution of the 90-day framework. What's the with the report to assess progress and sustain collaboration. Then we have discussions of thematic areas also. But because there are 6 ministers, municipal administration, home, health, revenue, and road and infrastructure, infrastructure, and agriculture. There are 2 thematic areas as far as the health ministry is concerned. We are coming out with the thematic area of last mile public health coverage and rationalization and optimization of human resources. The second thematic area being integrated digital health and revenue cases, which are the same as already. Digital platform to provide quality healthcare services delivery. This is the quality delivery. Then municipal administration also urban management and climate related infrastructure, integrated urban planning and delivery. Then home cyber crime prevention, precision awareness and financial safeguards, strength and emergency response center. Then stability and agriculture national community. We create the action plan guidance from my side. మీరేమన్నా యాడ్ చేయాలంటే 1 or 2 points. క్యాబినెట్లో క్లియర్గా చెప్పారు ఇట్స్ నాట్ ఏ టూర్ అని. అలాగే లెర్నింగ్ టూర్ లాగా ఇది జరిగింది సార్. డే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మేము దిగిన తర్వాత అరౌండ్ 11 o'clock మాకు స్టార్ట్ అయిన జర్నీ. 7th day 8 o'clock మా ఫ్లైట్, 4 o'clock మేము ఎయిర్పోర్ట్కి రీచ్ అవ్వాలి. 2 o'clock వరకు మేము క్లాసుల్లోనే ఉన్నాం. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఇదేదో ట్రిప్ ఎంజాయ్మెంట్ ట్రిప్ అది ఇది అని మాట్లాడారు కానీ కంప్లీట్ లెర్నింగ్. షాపింగ్ కూడా పోలేదు అది సార్ కంప్లీట్గా ఎవరు మాట్లాడినా ముస్తాఫా షాపింగ్ లేకపోతే రారు ఇండియాకి. అసలు నో షాపింగ్ సార్. అసలు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం కంపెనీని కానీ, అట్ ద సేమ్ టైం స్టడీ టూర్ని కానీ మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. అట్ ద సేమ్ టైం బాగా నేర్చుకున్నాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ గైడెన్స్లో ఎస్పెషల్లీ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 1 or 2 points అరౌండ్ 2 minutes తీసుకుంటాను. ఎవ్రీవేర్ నేను సింగపూర్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మేము ఎండింగ్ వచ్చినంత వరకు ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక షాడో సీఎం గారిది కనిపిస్తూనే ఉంది. ఎందుకంటే పబ్లిక్లో వాళ్ళు 1960లో వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 60 yearsలో అసలు ల్యాండ్ ఒక్కటి తప్పించి ఇంకేమీ లేని వాళ్ళ దగ్గర, అది కూడా చాలా తక్కువ ల్యాండ్, రిసోర్సెస్ లేవు, ఫారెస్ట్ లేదు, వాటర్ లేదు, ఏమీ లేదు.
అంటే అన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అనేది వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని ఐ వీ కో అని ఒక 3 నినాదాలతో వాళ్ళు వెళ్ళే పరిస్థితి. కానీ ఎవ్రీథింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్. ఎస్పెషల్లీ నాకు సార్ వాళ్ళు సింగపూర్లో మేము జర్నీ చేసినంతసేపు కూడా 1996లో సార్ ఏదైతే జన్మభూమి కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టారో అట్ దట్ టైం సార్ 1996లోనే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ అన్నది ఇన్నోవేషన్స్లో కానీ అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో కానీ డెవలప్మెంట్లో కానీ పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఎంత తీసుకొచ్చారో మనందరికీ తెలుసు. దాన్ని అగైన్ 2015లో మళ్ళీ జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అగైన్ దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ మంచి తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ తీసుకురావడం. ఇందులోని నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్తో పాటు వాళ్ళు పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అన్నది వాళ్ళు ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయగలిగారు. అందువలన వాళ్ళు మేజర్ వేలో వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వగలిగారు అన్నది మాకు కొంత అవగాహన ఏర్పడింది. ఈ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ కూడా వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం, ఆ కమ్యూనిటీస్ అందరినీ కూడా ఒక దగ్గర చేర్చి, ఇందాక మన సత్యకుమార్ గారు చెప్పారు, ఒక దగ్గర చేర్చి అక్కడే వాళ్ళు రీక్రియేషన్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏ డెవలపింగ్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పడం కానీ కమ్యూనిటీస్ ఎంగేజ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కమ్యూనిటీ లీడర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్, ఇప్పుడు ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకెళ్ళాలి అనుకునేటప్పుడు ముందుగానే పబ్లిక్ని మోటివేట్ చేశారు, పబ్లిక్ని దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకునేటట్టుగా చేశారు, పబ్లిక్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు, దెన్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ సక్సెస్ అనేది సాధించారు. మా డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ మనందరం కూడా ఇంతకుముందు తెలుసు, మనకి ఎన్సీసీలు ఎన్ఎస్ఎస్లు ఎంత బలంగా పనిచేసేవో మనకు తెలుసు. వీళ్ళ దగ్గర కూడా +2 అయిన తర్వాత డిసిప్లిన్ అనేది మెయిన్ కావాలి. కాబట్టి ఆ డిసిప్లిన్ క్రియేట్ చేయడానికి +2 అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఒక 2 years వాళ్ళు డిఫెన్స్ కోచింగ్ తీసుకోవాలి. అలాంటిది ఇప్పుడు దయచేసి ఇక్కడ కలెక్టర్స్ అదేవిధంగా హెచ్ఓడీస్ అందరూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఓడీస్ కూడా ఉన్నారు. దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము అది కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్సు లాగా మన మంత్రి గారు నారా లోకేష్ గారు కూడా నిన్నే చెప్పినప్పుడు కూడా మాట్లాడారు సార్ కూడా ఎన్సీసీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మళ్ళీ తిరిగి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాని మీద కూడా ఒక కార్యాచరణ పెట్టుకుంటే ఒక మంచి అంటే ఒక డిసిప్లిన్ జనరేషన్ని మనం ఇవ్వగలం అన్నది నా ఒపీనియన్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎందుకంటే అక్కడ క్రైమ్ రేట్ అంటే ఒక పోలీసింగ్ నుంచి అక్కడ ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ మేమందరం కూడా నవ్వుకున్నాం. ఎంతమంది పోలీసులు అని అడిగితే ఆ రోజు సత్యకుమార్ గారు అన్నారు కూడా, వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు అనమాట ఎంతమంది పోలీస్ అంటే. నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతావని తెలియక వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయినట్టు లేరు అన్నారు సత్యకుమార్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు. బట్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అరౌండ్ 20,000 పోలీస్ ఉంటారు, బట్ పోలీసింగ్ మాత్రం 20 lakhs పీపుల్ చేస్తారు అన్నారు. అంటే ఫ్రమ్ పోలీస్ టు పోలీసింగ్ అంటే పబ్లిక్ని కూడా వాళ్ళు పోలీసింగ్ సిస్టంలోకి ఎలా తీసుకొచ్చారు, ఎలా మోటివేట్ చేశారన్న దానికి వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక వర్డ్ చెప్పారు. సో వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఒక గూగుల్ లింక్ ద్వారా ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితే మనకి 100కి కానీ 112 కానీ మనకేమైనా జరిగితే మనం వాళ్ళకి కాల్ చేసేది. కానీ పబ్లిక్లో ఎక్కడ ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు జరిగితే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నియర్ బై పోలీస్ స్టేషన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసే పద్ధతి. అది కూడా ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచడం. నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే బాగా నేను ఇన్స్పైర్ అయింది లీగల్ సిస్టమ్. అంటే మన దగ్గర అప్పీలింగ్ అథారిటీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ దగ్గర అప్పీలింగ్ అథారిటీకి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీగా న్యూ ఎవిడెన్స్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయగలిగితేనే అప్పీలింగ్ అన్నది ఉంటుంది, అదర్వైజ్ నో అప్పీల్. సో అది కనుక జరిగితే అలాంటిది ఏదైనా మనం ఏదైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే చాలా కోర్టు కేసెస్ని మనం తొందరగా చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం పబ్లిక్కి కూడా ట్రస్ట్ వస్తుందని ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది. ఒకటి ఏంటంటే మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేయటం, ఒక విజనరీ నాయకుడు ఆధ్వర్యంలో మేము పనిచేయటం, దట్టు సింగపూర్ వరకు వెళ్ళి ఏదైతే లెర్నింగ్ టూర్ ఉందో దాంట్లో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మీ అందరితో చర్చించి 90 days ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి సార్, రోజంతా తిప్పేవారండి, రోజంతా క్లాసులు చెప్పేవారు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళి ఇవాల్యుయేషన్ చెప్పేవారు సార్, దాన్ని మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు రాసి చూపించండి మాకు అని. అది రాయటమే కాదు ఒక పేస్ట్ చేసి దాని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయాలి. సో 7 days కూడా ఇదే కార్యక్రమం జరిగింది. అంటే ఏదో తూతు మంత్రంగా వెళ్ళాము, ఏదో చూపించారు తీసుకొచ్చేసామన్నది కాకుండా అక్కడ నేర్చుకునేది. ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే సార్ ఏంటంటే కామన్ రిపోర్ట్ ఒకటి, ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్ ఒకటి, ఈ రెండు కూడా మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మేము మీ విజన్కి అనుగుణంగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం సార్. జనార్దన్ రెడ్డి సార్. జనార్దన్ రెడ్డి సార్, ముఖ్యంగా సార్ రోడ్ల గురించి కూడా మేము అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడికి మనకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే సార్, వాటర్ ఏదైతే పడతాయో ఆ రోడ్ల మీద ప్రతి వాటర్ చుక్కను కూడా డ్రైన్ల ద్వారా పక్కకి వెళ్తాయి సార్. ఆ డ్రైన్స్ వలన కూడా రోడ్లు కూడా ఎక్కడ దెబ్బ తినడం కానీ అవి కూడా జరగలేదు సార్. ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళకు వ్యత్యాసం ఏంటంటే
ఎక్కడ చూసినా మనకు రోడ్ల మీద నీరంతా కూడా రోడ్డు మీద నిలవడంతో ఎంత క్వాలిటీ రోడ్లు వేసినప్పటికీ కూడా ఆ రోడ్లు మళ్ళీ ఆ వర్షాభావం వలన పడడం వలన నీరు పోకపోవడం వల్ల పోతుంది సార్. ఆ ఫార్మల్ని కూడా మనం అదే దాన్ని కూడా తీసుకొని వస్తే సింగపూర్ దాన్ని చాలా బాగుంటుందని చెప్పి రోడ్ల మీద చూసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనము ఈ యొక్క అమరావతిలో చేస్తున్నటువంటి రోడ్లు ఆ పాలసీని తీసుకొని వచ్చేస్తగిన, ఎందుకంటే కొత్తగా నిర్మించేటువంటి అమరావతిలో ఆ రోడ్ల వలన కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. వాటన్నిటిని కూడా మేము తీసుకొని వచ్చాం సార్. దాన్ని కూడా సైకాలజీగా ఏ విధంగా చేస్తే పక్కన చెట్లు నాటడం కానీ, ముఖ్యంగా ఫుట్పాత్లు సార్, ఖచ్చితంగా కూడా ఫుట్పాత్లు ఉంటాయి. తర్వాత మళ్ళీ సైకిల్ కూడా సపరేట్గా పోవడానికి కూడా పెట్టారు సార్. వీటన్నిటిని కూడా చేయడం జరిగింది సార్. గ్రీన్ కారిడార్లు కూడా అక్కడ మొదలు పెట్టారు. అదేవిధంగా పోర్టుకు సంబంధించింది ఎంత కూడా వాళ్ళు ఒక సిస్టంలో చేశారు సార్. లేఅవుట్ ఒకటి వేస్తారు, ఆ లేఅవుట్లో ఎక్కడ ఏది షిప్ కావాలా ఏది పెట్టాలనేవి కూడా ఉన్నాయి, వాటి మీద పెట్టాం. కాబట్టి అమరావతిలో వారి దాన్ని మనం తీసుకొని వస్తే కూడా ఆ యొక్క సిస్టాన్ని అంతా కూడా అమరావతిలో చేస్తే ఫ్యూచర్లో కూడా మనకు మరో సింగపూర్గా ఉంటుందని చెప్పి మా అభిప్రాయం సార్. అదేవిధంగా డిజిటల్ గవర్నెన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడటం వారి అభివృద్ధిలో ఒక కారణం. ప్రస్తుతం మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంలో మన ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా కూడా ప్రభుత్వ సేవలు వారికి అందించడం ద్వారా బహుశా ప్రపంచంలో మొదటిది వారిగా మనం నిలిచాం సార్. ఇంకొక అబ్జర్వేషన్లో ఏదైతే ఇప్పుడు కొత్తగా ఐఏఎస్ అధికారులు, యువ ఐఏఎస్ గారు ఉన్నారో లాంగ్ టర్మ్ పాలసీల మీద సార్ వారికి ట్రైనింగ్ ఇప్పించిన దీర్ఘకాలంలో ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా ప్రజల దగ్గరికి చేరుతాయి. వాళ్ళంతా కూడా పాలసీలన్నీ కూడా కంటిన్యూ జరుగుతున్నాయి సార్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక్కసారి మారిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ గవర్నమెంట్లు వచ్చినా ఉంటున్నాయి. అటువంటిది లేకపోవడం కూడా కొన్ని చోట్ల మనకు ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటివి కూడా మేము అబ్జర్వ్ చేశాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్. సార్ నేను నారాయణ సార్. నారాయణ గారు చెప్పండి. 2 పాయింట్స్ సార్. సార్, సింగపూర్లో గ్రీవెన్సెస్ మీట్ ది పీపుల్ అనే యొక్క కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఒక ఎంపీ గారి యొక్క గ్రీవెన్స్కి అందరం పోయాము. అది నైట్ టైం, అంటే ఈవినింగ్ 6 తర్వాత అప్ టు 10 దాకా జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ ఎంపీకి పాపులేషన్ ఓటర్స్ వచ్చి 25,000 నుంచి 28,000 ఉంటారు. అయితే గ్రీవెన్సెస్లో వచ్చిన రిజాల్వ్ అయ్యేది ఓన్లీ 15 to 20% అంట. కానీ ఆ వచ్చిన వాళ్ళు సాటిస్ఫై ఎక్కువ అవుతున్నారు. అలా ఎందుకు అవుతున్నారంటే వచ్చిన వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవటం, కూర్చొని పెట్టడం. అంటే 3 to 4 అవర్స్లో 25 మంది వచ్చేది 25 మందే. 25 మంది వచ్చినా వాళ్ళకి ఒక పార్టీ వాళ్ళే ఒక 4 నుంచి 6 ఉంటారు. కూర్చొని పెట్టి వాడు చెప్పేదన్నీ రాసుకుంటారు. అది అయిన తర్వాత ఎంపీ గారు ఒక 4 అఫీషియల్స్ని పెట్టి ఇమీడియట్గా ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్స్కి లెటర్స్ రాయటం, ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కొద్దిగా క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. మన దగ్గర మన యొక్క స్టేట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే గ్రీవెన్సెస్లో ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఆ వచ్చిన వాడిని రిసీవ్ చేసుకొని ఆ గ్రీవెన్సెస్ తీసుకునేది, అంటే అప్లికేషన్ తీసుకోవటం, జస్ట్ పంపించడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క గ్రీవెన్స్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం కొంత రివైజ్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనేది నేను అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన విషయం. ఆనరబుల్ సీఎం గారు దాన్ని ఒకసారి స్టేట్ మొత్తంలో రివైజ్ చేస్తే. ఇంకొక పాయింట్ సార్, మేమంతా కలిసి నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ విజిట్ చేసాము. అక్కడ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ సిటీస్ అని వాళ్ళు యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ అవుట్ చేసేది, పాలసీ చేస్తారు. ఈ పాలసీలు చేసిన తర్వాత దాని ఇంప్లిమెంటేషను కంప్లీట్గా అక్కడున్న కార్పొరేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. అయితే వాళ్ళు నో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, అంటే ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి యాక్చువల్గా కోఆర్డినేషన్తో, అంటే వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. మన యొక్క స్టేట్లో అటువంటి సిస్టమ్ అంత లేదు. ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారితో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మేము మా డిపార్ట్మెంటు యూనివర్సిటీస్ని ఎక్కడికక్కడ జోన్స్ వైజు, డిస్ట్రిక్ట్ వైజు వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ చేసుకుంటాం సార్. ఇంటరాక్షన్ చేసుకొని మా యొక్క అర్బన్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో, టౌన్ ప్లానింగ్ అనేవి రీసెర్చ్ వాళ్ళు చేయమని, దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా క్వాలిటీ ఆఫ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ వస్తుందని అదొకటి యాక్చువల్గా అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సార్. అది వారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటాం సార్. తర్వాత ఇందాక
సత్యకుమార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు అవర్ టెంపరెన్స్ హబ్ అని అక్కడికి పోయాం. అది 13 ఎకరాల్లో ఉంది. అది 2017 ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సార్. 3,000 కోట్లు మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అయితే 3,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. అక్కడ ఆల్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అట్ వన్ ప్లేస్, అది కాన్సెప్ట్. అంటే 14 డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క సర్వీసెస్ అక్కడ పెట్టారు. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రిక్రియేషన్, అంటే స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఇచ్చారు. ఆల్ లైబ్రరీ, ఫుడ్ సెంటర్స్, హెల్త్ కేర్ సెంటర్ పాయింట్స్, అంటే జిమ్ లాంటివి, అట్నే కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీ స్పేసెస్ ఇచ్చారు. 14 డిపార్ట్మెంట్స్ సర్వీస్ అని ఒక దగ్గర ఇచ్చారు. ఇటువంటిది యాక్చువల్గా అమరావతిలో ఆల్రెడీ ఒకటి అడ్కోవాడికి ఇచ్చాం సార్, మన ల్యాండ్ 8 acres. ఇటువంటిది పెట్టమని చేసాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూసీఎఫ్ ఫండ్ ఇస్తుంది సార్. 25% వాళ్ళు గ్రాంట్ ఇస్తున్నారు, 70% లోన్ తీసుకోవాలా. ఒకటి విశాఖపట్నంలో పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ విధంగా అక్కడైతే మేము అబ్జర్వ్ చేసామో వాటిని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్లానింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కొంత బాగా మీరంతా కూడా లెర్నింగ్ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అయినప్పటికీ కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ తెలుసుకోవడంలో సింగపూర్ గవర్నమెంట్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఫర్ ది లాస్ట్ 6 to 7 decades. స్మాల్ కంట్రీ బట్ కన్సిస్టెంట్ డైనమిక్ అప్రోచ్. దానివల్ల విత్ ఏది కానీ ఒక పర్ఫెక్షన్ తీసుకొచ్చారు. బట్ మినిస్టర్స్ అయితే చాలా క్లియర్గా స్టడీ చేశారు. దీనికి సంతోషం. పంపించిన దానికి మళ్ళీ ఒక మోడల్తో వచ్చారు. మీరు చెప్పిన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తూనే ఇది అమలు చేస్తే వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది, అమలు చేయకపోతే థియరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఇండియాకు మేము కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇండియా గ్రోత్కి. మాది చిన్న కంట్రీగా మేము పెద్ద ఇవి చేయలేము. మాకుండే మేనేజ్మెంట్ రిసోర్సెస్ కానీ, బ్యాండ్ విత్ కానీ, నాలెడ్జ్ కానీ ఎక్కడో ఒక స్టేట్లో చేయగలిగితే అది మీరు ఒక మార్పు తీసుకొస్తే ఆ మార్పు కొంతవరకు దేశానికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. అది మనకు సపోర్ట్ చేసిందని కూడా కారణం అది. దానికి కూడా కారణం ఫర్ ది లాస్ట్ 3 decades ఒక ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్స్గా వాళ్ళతో మనం ఉన్నాం. ఇంటిగ్రిటీ కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఈరోజు అందుకని మళ్ళీ కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వచ్చా మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ముందుకు వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానిపైన మీ 8 మంది మంత్రులకి, అదే మరి ఐటీ మినిస్టర్ కూడా ఆ సింగపూర్ కౌంటర్ పార్ట్ మినిస్టర్తో ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టాం. కాబట్టి ఆయన ఆ టాస్క్ ఫోర్స్లో వాళ్ళు గవర్నమెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేస్తారు, వీళ్ళు ఏమేమి కావాలనేది. దానిపైన నెక్స్ట్ లెవెల్ కమిటీ నేను అక్కడ ఒక షణ్ముగం హోమ్ మినిస్టర్ గారు మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం. ఏదైనా కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏదైనా ఇంటర్వెన్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన ఒక జిల్లా మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. 8+1 ఉండే డేటా అంతా తీసుకొని ఒక మోడల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ పైలట్ మోడల్ ఏం చేయగలుగుతారో మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మీకు అప్పచెప్తాం. అక్కడ చూసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ శాఖల వారిగా మన వాళ్ళు చేస్తామంటే మీరు కూడా గైడ్ చేయండి. ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, గ్లోబల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ 2 ఇంటిగ్రేట్ చేసి అక్కడ చేసిందంతా కూడా మీరు చూస్తే మనకొక పేరుతో మనం ఆర్టీజీఎస్ అన్నాం, వాళ్ళు అక్కడ ఇంకొక పేరు ఏదో పెట్టిన్నారు, దాంతో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు. సో డిజిటల్ ఈజ్ ఎ కామన్. మీరు కానీ చేయగలిగితే యూనివర్సిటీస్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఐడియాస్ని ఏ విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ చేసే ఫోన్లో ఎక్కడిక్కడ ఎస్ఓపీలు తయారు చేయడం అన్నీ చేశారు. 90 days మీరు యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు ఒక జిల్లా. మీరు నేర్చుకునేది కంటిన్యూగా వాళ్ళతో మీరు కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా వర్చువల్, రియల్ టైం ఈ 2 కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఓసారి మీరు చేసిందంతా కూడా వాళ్ళని కూడా వెట్టింగ్ చేయమనడం,
వాళ్ళు ఏమైనా ఐడియాస్ ఇస్తే అవి కూడా తీసుకొని మీరు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం, ఇవి చేస్తూ మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ కూడా చేయాలి. ఏదో సస్టైనబిలిటీ రావాలంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డింగ్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి. ఇండియాలో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా తీసుకోండి. నాకు మీరు చేసిన పనికి నేను వాల్యూ అడిషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండాలి. మీరు బాగా చేస్తే మిమ్మల్ని అభినందించే పరిస్థితిలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. గుడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది లాజికల్గా తీసుకపోతేనే సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది, మనకు ఫలితాలు వస్తాయి. మనం చేసే పనులు చేస్తేనే ఆల్ కలెక్టర్స్ ఫోకస్ మీరు చూశారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది జరిగితే మాత్రం వాళ్ళు పెట్టిన ఫీలింగ్ కూడా ఇక్కడ ఈ రోజు నుంచి నేను అనేది మనం అనే మాట్లాడదాం. ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాజ్ ఎ టీమ్ బిల్డింగ్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ బదులు వి. ఈ రోజు నుంచి నాతో స్టార్ట్ కావాలి. మనం ఏది జరిగినా మనం చేసాం తప్ప నేను చేశానది రాకూడదు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుదాం. అక్కడి నుంచి దీనికి ఒక పేరు కూడా పెడదాం. ఒక మార్పు మనం అందరం ఆలోచించారంటే 2047కి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 కావాలి. కానీ మనకు వేరే మార్గం లేదు. ఈరోజు డీఫంక్ట్ అయిన వ్యవస్థల్ని రివైవ్ చేసుకున్నాం. ఎకానమీని రివైవ్ చేయాలి. మనకు క్లియర్ కట్ ఒక గోల్, ఒక విజన్ ఉంది. ఇది సాధించాలంటే కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్, సమిష్టిగా పనిచేయడం తప్ప నేను ఒక్కడే చేస్తానంటే మాత్రం కుదరదు. ఆ యాంగిల్ కానీ పైనుంచి కింది వరకు రాగలిగితే దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అవుతుంది. దీనికోసం మీ అందరినీ మళ్ళీ ఒకసారి అభినందిస్తూ ఎక్సలెంట్ డెసిషన్. ఈ 8 మంది ప్లస్ ఐటీ మినిస్టర్ గారు 3 పార్టీలు కూడా ఉంటాం. నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైనా ఉంటే వాల్యూ అడిషన్ ఇస్తాం. అల్టిమేట్గా మీరు లాజికల్గా తీసుకెళ్తారు. 15% గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ది అజెండా. ఈవెన్ చైనా హెస్ డన్ 20% అట్ వన్ స్టేజ్. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ దేశంలో 20% చేయగలిగారంటే అప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ మెచ్యూరిటీ లేదు, ఇంత టెక్నాలజీ అవైలబిలిటీ లేదు. ఇప్పుడు అది కూడా వచ్చింది. ఓన్లీ మైండ్ సెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనలో మీ ఎంచోకపోయినా నేను చేశాను అనుకోని కానీ, లేకుంటే స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్స్ పనిచేసినప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ రావు. మనంతరం స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్. ఇంకొక పక్కన కూడా పక్కోడికి మంచి పేరు వస్తుందంటే సెబటైజ్ చేయడం, అది కూడా ఉంది మనలో. ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కామన్ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దే పంపించిన దానికి దే కేమ్ అండ్ గివ్ ఏ సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ 1 district అండ్ ఆర్టీజీఎస్. ఆర్టీజీఎస్లో కూడా మీరు కూర్చుంటారు. వాళ్ళు చేసినవి తీసుకుంటారు. క్రైసిస్సే కాకుండా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని తీసుకుంటారు. తీసుకొని కంటిన్యూగా మీ ఐడియాస్ ఇచ్చి ముందు తీసుకెళ్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. నెక్స్ట్ లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ కూర్చుందాం. 2:30 విల్ మీట్. 45 minutes. 2:30 will meet. I request all the district collectors and all the senior officers to immediately occupy the dining hall through the entry which is at the back, because if you go through the regular entry there is heavy rain. Once you settle down, then Honorable CM sir will join for the dining. Just within 5 minutes, please all of you gather there at the dining hall, please.
Missions that as part of Swarnandhra that the government has taken up and we are following up, sir. So 10 mission heads are there, sir, and all the 10 Padisutal have to be are being implemented, sir. So in this session we will be covering about 5 sutram, sir, because other sutral are being covered in the respective sessions. So we will just be covering overall concept and what we are doing in the Padisutralu, sir. To begin with, sir, the 10 principles are well known, sir. As part of the Swarnandhra Vision 2047, they have been published, and after that, sir, subsequently, Honorable CM sir has taken up several review meetings. Each mission, one mission head, mission director has been, notified to the government, and some action is being taken, sir. So these are the 10 principles, sir, starting from zero poverty to population management, skilling, water security, and farm tech. Then global best logistics, cost optimization, product perfection, Swachhta and deep tech are the 10 principles, sir. Sir, pursuant to the 10 principles, sir, there was a meeting with Honorable CM sir where Kriya University has come forward in the Sri City Tirupati region, and they have they have shown interest to onboard the 10 principles one mission cell, sir. So because the university has 9 thematic centers, which is partnered with the global best institutes like MIT, Yale, and JPAL, sir. So, following your discussion, sir, we had 2 rounds of discussion with the Vice Chancellor of the university and the team there with Srinivaju Garu also, sir. They are keen to take up this project, sir, and as part of the exercise, out of the 10 principles, sir, they are saying most of the principles they can take up, sir. 3 missions they are immediately want in next 10 days, 15 days to be done, sir. So we'll come back to you with a presentation on that, sir. Water security, zero poverty, and deep tech. These are the 3 missions which they have a team ready, and their professors are in touch with the department they are talking, sir, and we will come back with an action plan. A cell will be started with the planning secretariat, sir, and with the concerned missions, they will in a phased manner be taking up other areas also, sir. Now, sir, we will go ahead to the different principles, sir, Padisutralu. Yeah. We have as 10 principles, sir. First, to begin with, zero poverty mission, sir, which is in the, I am taking up that as part of the, as a planning secretary, sir. Now, in this, sir, earlier also to all the collectors, we have made a presentation, basically zero poverty mission, which is the, Swarnandhra overarching target. As part of that strategy to achieve zero poverty mission, we have looked at different strategies, a mission statement to be taken up. The first is that family as a unit we want to establish, that because family should be the unit on which individual security and family aspirations have to be provided. So, and for that, family benefit management system, FBMS, is a concept with for which in fact many of the states have passed a bill. There is a family database. A family score is generated as part of that, economic eligibility for various schemes and family card, and then holistic approach to governance is, or the welfare program is a design matter of the public, FBMS, which I will be just 2 slides I will be presenting, sir. The other is the public private people partnership, P4, MBK, the Margdarshi and Bangar Kutumbam, top 10% giving a helping hand to or support to bottom 20%. So MBK 1020 principle, the other day, 1 year we have celebrated, and some milestones we are covering, that also as part of this zero poverty will be taking up. And another most important dimension of this zero poverty mission is the abject poverty elimination, or APEX, or earlier like Velgu, the name that will be providing. So here it is a community-based, self-help group-driven, CBO-based approach that we are taking. The idea is to identify the poorest of the poor and provide kind of a package will help them out of the abject poverty conditions and improve their livelihood, sir. So with in next couple of minutes, sir, I'll quickly, sir, what are the main points that we are covering. Now, on the family benefit management, sir, cradle to grave benefit, periodic and non-leave check will be there, sir. Family database attributes have been finalized. Real-time governance RTGS to data pool, this has been coordinated and taken up there, sir. The approach being that first we have to define the family, have a bill or enactment authority for the family definition, and a family card has to be generated. Then multi-poverty index, MPI based economic eligibility, because multiple schemes lo multiple eligibility chala mandi ki vastunayi konni kutumbal ki oke kutumbam ki chala vastunayi inke konnit ki cover card ledu kabatti, that also we are as part of that we are FBMS we are designing, sir, and a family score is to be generated, sir.
So some work has already been done, sir. Electricity data, 100% seeding in the data pool has been done with RTGS, sir. And that accuracy has already come, sir. Last time there were some gaps in 1 or 2 SPDCL, and that also is now completed. 100% ayindi, sir. Similarly, Unified Family Survey last 2 months lo, sir. December, January month lo kuda cheyadam jarigindi. Danto konni missing fields unte that we have been able to cover, sir. The last part is local bodies lo municipal property the kuda Aadhaar linkage to a database lo chestunaru, sir. That also is a work with both MUD and Panchayat Raj they are doing, sir. And this month that should be completed. With that, we'll be able to have a complete data pool, data lake law. This information system will be ready, sir. This next step is, sir, there is a group of ministers that has been constituted. Basically, the GOM is requested or has been tasked with one family as a unit as a benefit. Definition family name undali. Then what kind of eligibility, economic criteria, and present schemes ki benefit schemes ki eligibility and ఎంత వరకు వస్తుంది family score ni kuda chudali, sir. A framework in which what is the total benefit that should be going and how they should come out of poverty, sir. And also review, like about 8 states have done authority, sir, where any new family formation and all an application is given online and that is done. So similar kind of a system we have developed a blueprint, sir, but that will be examined by the group of ministers. We hope to do it by June 12 is the target Honorable CM sir has given, sir. Though some exercise is there, either that or by Independence Day, sometimes we will be trying to cover this and roll it out in the field, sir. Then we have finally score system. So that has been finalized. We have taken IITs and some academic team. They have developed a framework and family scorecard has been generated and the result is now ready, sir. So maybe we'll be presenting to you, and as part of this family card, this can be taken up and this can become the basis of looking at the benefits that how that is helping the people, sir. The next approach in zero poverty is the people private partnership, public private people's partnership, P4. MBK 1020 is a now well understood concept, sir. Last time 1 year constituency level wise also all the honorable MLAs and honorable ministers were in their constituency and districts, sir. It was well appreciated format, sir, in which lot of we had appreciated people who have done some good work, and we have also encouraged others to take up, sir. So these are adopt a family, sir, fund a need through crowdsourcing, community engagement and corporate social responsibility, sir. These are the numbers, sir. About 1 lakh Margdarshis so far have come forward. Around 11 lakh families have been already tied up, sir. And around 2.2 lakh is implemented in 1 year. That is one of the biggest social outreach program that we have done, sir. 2.2 million lakh is a big number, sir, by any count. But we have to, because this is ambitious target, sir, by next 3 years, we have to cover the entire population of 20 lakh. Therefore, we have to expedite, and I request all the collectors to keep a special focus on this. We will be having some programs around, but in the meanwhile, regular monitoring also will be done, sir. Community level also, a lot of CSR tie-up is happening, sir, and most of the corporates which are coming at the Honorable CM level also discussion, they are enlisting interest. 25,000 now, latest we have tied up with Adani Group, and others are also coming up, and we'll be taking it forward, sir. So these are the different initiatives, project proposal, then CSR, interest funneling, field visit felicitation and activities that we are doing, sir. Now coming to the abject poverty, sir, this is the third pillar of the zero poverty mission, sir, where self-help group division driven SHG based and financial inclusion for last mile that we want to cover, sir. Earlier also Velgu and other Antayodhya was the scheme, sir. So similarly with the better, data coalition and better systems in the field, sir, we want to take up as part of this to eliminate abject poverty completely, sir. Total 1.7 crore family household database we have scanned through, sir. Around 10.2 lakh households we had shortlisted data they based on different multiple index or criteria, the MPI index, multi-poverty index, sir. And out of that, sir, we have given this to the self-help groups, CBOs to monitor, and 2-step filtering is done, sir, by the village organization and then SHG's members, sir. The exercise, sir, once we apply this multi-poverty index MPI definition, because there is no income definition of poverty does not work. So we have to look at multiple, vulnerabilities which a family is facing, whether they have card, they have their identity, what kind of jobs they have, and what kind of, whether they are filing returns and those. So all this now with data
better data, collation and better technology, it is possible, the kind of, 360 that we can do in the data pool or data lake. So with that, we have identified about 10.2 lakh families that verification we have taken up. And around 30% of this, our step in the pilot is that around 3 lakh families will be there, which are the abject poverty families. So a survey will be with the CRP, sir, community resource person is being given. Then the pilot cases we have done in each district, some 5 villages, and based on the result of that, we are in the process of shortlisting this 3 lakh families. To identify then CBO based and finalized list of the poor household is to be taken up, sir. These are the surveys, sir, that were done. The experience is that about 30% of this 10 lakh, around 3 lakh plus 5% don't figure in this. So around 5% have to be added because some families are, let's say, Orissa-based laborers who have not been given Aadhaar card or any identity proof is not there. So those kind of exclusions are also there, sir. Very limited though, sir, in few thousands, but those also need to be covered. So as part of this exercise, 30% of the 10 lakh plus 5% that we'll be getting, around 3.5 lakh is what we'll be targeting for next 2 years to be, assisted under different programs. Now the program design, this is the timelines. Already we have done the concept and POCs. May month we are asking all the CBOs, formats are being given and they'll be taking up for the 2 villages this thing, sir, and all the mandals and CBOs, sir. Then we'll be deploying, sir, by June end, sir. We want to cover the entire state and have this list of 3 lakh people with along with a portfolio of what kind of intervention they required, because these are very abject cases. So these are the cases where each family will have individual circumstances. Somewhere, there is no earning member, somewhere there is no, single woman household or who have no. So each family wise, we have to define a scheme or what kind of, support has to be given. That this is the list, identify identity document. If they are not there, we have to give economic security under, VPG Ramji scheme or other government of India schemes and state government schemes you have to cover. Then food security under Antyodaya food basket program. Then social security and the housing program and others we have to include education, skilling and, subsistence and consumption loan immediately. So for next 6 months support for them to come out, and then some kind of employment related skilling also, depending upon the situation. There could be a family with a handicap adult and old age person, nobody in the working age and all. So those kind of things will require different kind of approach. So this is what we have prepared, and we'll be rolling it out the next 6 months. This entire portfolio of 3 lakh families, and what is the action plan, what is the timeline in which this has to be done will be completed, sir. This December will be, by by June survey is over, sir. August will be preparing this portfolio and then we'll be implementing, sir. So this is from our side, sir. Then next skilling, sir, this next other subjects will be covered by the concerned secretaries in their respective units, sir. So if you permit, sir, we'll can go directly to other 5 visions which are not being completed, sir. So that list I would request, yes, sir, if you can announce, sir. I don't have that list and all, if you can announce, sir. Vijayanand garu. Sir. Krishna Babu. I am here. Sir, good afternoon, sir. Sir, this is 10 సూత్రాలకు సంబంధించి ఎనర్జీ అండ్ ఫ్యూయల్కి సంబంధించి కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇస్ ద మేజర్ మిషన్, సార్. దీంట్లో బేసిక్గా ఏంటంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గ్రీన్ ఎనర్జీ అనేది టోటల్గా స్టేట్లో డెవలప్ చేయాలనేది ఉద్దేశం, సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పెసిఫిక్గా సోలార్, విండ్ కానీ, అలాగే పంపుడ్ స్టోరేజ్ అండ్ హైడ్రో అండ్ అదర్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీస్ టేకప్ చేయాలనేది హీ హాస్ గివెన్ ఏ డైరెక్షన్. తర్వాత ఈ రీసెంట్గా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద గ్రోత్ ఇన్ అదర్ సెక్టర్స్ ఆల్సో, నౌ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ అనదర్ గైడెన్స్ టు అస్ దట్ వీ షుడ్ ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా బయోఫ్యూయల్స్ అనేది చాలా స్పెసిఫిక్గా టేకప్ చేయాలి అనేది బేసిక్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న జరిగిన ఒక సమావేశంలో ఆయన మనకు డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఈ బయోఫ్యూయల్స్ కానీ లేకపోతే కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, బికాజ్ ఈ సిబిజీ ఏదైతే ఉందో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీట్ కెన్ బి మిక్స్డ్ విత్ ద రెగ్యులర్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సిఎన్జితో మిక్స్ చేయొచ్చు 20 to 30% వరకు. ఆ రకంగా ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ తగ్గుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు పైప్డ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా చోట్ల వస్తున్నాయి కాబట్టి
దిస్ కెన్ బికమ్ ఏ మోడల్ ఫర్ అదర్ స్టేట్స్ అని. ఆల్రెడీ మన స్టేట్లో తిరుపతిలో థింక్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫర్ దిస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ టు మిక్స్ విత్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. సిమిలర్లీ ఈ భాగ్యనగర్ గ్యాస్ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే దీన్ని మనము ఈచ్ ఎంఎస్ఎంఈల ద్వారా, బికాజ్ మనకు ఏదైతే ఇంటగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ అనేది ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్కి మనం ఆల్రెడీ పాలసీ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఎంఎస్ఎంఈస్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే ఒక యాజ్ ఏ మిషన్ మోడ్ లాగా దీన్ని తీసుకెళ్ళగలిగితే వీ కెన్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్. ఇదొకటి సార్. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డైరెక్షన్ వీల్ ప్రిపేర్ ఏ డీటెయిల్డ్ మిషన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సార్. దెన్ వీల్ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ సార్. Sir, this is one aspect, sir. We wanted to request the collectors, sir. Then there are other 2-3 schemes ఉన్నాయి సార్. ఒకటి ఏదంటే దట్ ఈస్ పిఎం కుసుమ్ సార్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. యా సార్, ఇప్పుడు పిఎం కుసుమ్కు సంబంధించి ఆల్రెడీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలెక్టర్స్కి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్ 217 ప్లాంట్స్ మనం స్టార్ట్ చేశాము. ఇందులో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ 96% అయిపోయింది. సివిల్ వర్క్స్ కూడా 197 ప్లాంట్స్లో సివిల్ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇందులో కొద్దిగా జిల్లా కలెక్టర్స్ మాకు కొద్దిగా ఇవి డిసెంబర్ కల్లా కంప్లీట్ కావాలి. వీఆర్ రివ్యూయింగ్ రెగ్యులర్లీ విత్ ద డెవలపర్స్. జిల్లా కలెక్టర్స్ కూడా రివ్యూ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్, విజయనగరం ఈజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్, అండ్ విశాఖపట్నం ఈజ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్, అండ్ కాకినాడ ఈజ్ అనదర్ డిస్ట్రిక్ట్. దెన్ this is Annamaya is another district. I request these 4 district collectors to review with the developers. ఇక్కడ కొద్దిగా వర్క్స్ స్లోగా ఉన్నాయి, అవి మీరు రివ్యూ చేస్తే ఐ థింక్ కాకినాడ ఒకటి, అన్నమయ్య ఒకటి, విజయనగరం ఒకటి, విశాఖపట్నం ఒకటి, దిస్ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ బై డిసెంబర్. సో ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ ద డేటా టు ఆల్ ద కలెక్టర్స్. తర్వాత ఇది ఏదైతే పిఎం సూర్య గారు ఉందో, పిఎం సూర్య గారు మనం 2 మోడల్స్లో చేస్తున్నాము. ఒకటి కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. దీంట్లో ఏంటంటే కన్జ్యూమరే వెండర్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని తను బ్యాంకు ద్వారా లోన్ తీసుకొని హీ విల్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ హిజ్ ఓన్. ఇది కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. రెండవ మోడల్ ఏంటంటే యూటిలిటీ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్. యూటిలిటీ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద బెనిఫిషరీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద వెండర్స్ ఆల్సో, అండ్ ఎలక్షన్ ఈజ్ బీయింగ్ మానిటర్డ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్సీస్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ కన్జ్యూమర్ లెడ్ క్యాపెక్స్ మోడల్లో నౌ వీ హ్యావ్ టచ్డ్ 1,31,000. సో ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ డైరెక్షన్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 months దిస్ షుడ్ బికమ్ వీ షుడ్ టచ్ 2 lakhs in this, because we are doing another 6 lakhs in utility led model. కాబట్టి ఇందులో 2 lakhs చేస్తే 80-20 రేషియోలో we have to touch almost 8 lakhs by August. This is the direction given by the Honorable Chief Minister. So my request is each district wise details are available. ఇది జిల్లా కలెక్టర్స్ చూసుకుంటారు. ఏఎస్ఆర్ ఒకటి కొద్దిగా చాలా స్లోగా ఉంది, దట్ ఈజ్ 1 district. దెన్ పార్వతీపురం మన్యం ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్, కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మీకు కంప్లీటెడ్లో చూసుకుంటే అనదర్ చిత్తూరు ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ స్లో అండ్ సత్యసాయి ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ స్లో. దీస్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ consumer-led capex model, consumer-led capex model. So the coming to the regular utility-led aggregator model, in this case we have identified 5,99,105 SC/ST consumers. That means these consumers will cover the 20 lakh SC/ST consumers total, their power requirement. The capacity is around 1,198 megawatts. It is in 116 clusters. As on today, already 140 megawatts have been completed. In terms of installations, it is around 70,000 per day. Roughly 2,612 installations are happening. But Honorable Chief Minister has given a direction that this has to be increased to 6,000, so that every month we can do 1,80,000. So in next 3 months, May, June, July, we can complete this project. So the collectors already you are reviewing. I have already reviewed with you earlier also. So you are aware of this data. Some of the collectors are also informing me that కొన్ని చోట్ల ఈ డెవలపర్స్ కొంత అంత యాక్టివ్గా ముందుకు రావట్లేదు అని. ప్లీజ్ సర్వ్ దెమ్ ఏ నోటీస్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్.
we can cancel him and we can give మీ ఏరియాలో ఇంకెవరు బాగా వర్క్ చేస్తున్నారో ఇది కూడా వాళ్ళకే మనం అటాచ్ చేయొచ్చు. ఆ రకంగా చేసి వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. జిల్లాల వైపు చూస్తే అన్నమయ్య ఈజ్ స్లోగా ఉంది కొద్దిగా, చిత్తూరు ఈజ్ ఆల్సో స్లో, దెన్ నంద్యాల ఈజ్ ఆల్సో స్లో అండ్ సత్యసాయి ఈజ్ స్లో, దెన్ గుంటూరు ఈజ్ ఆల్సో అరౌండ్ 1,600 అయ్యాయి. దెన్ అనదర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ Anakapalli is also 1,000 and odd. Then 1,300 is Parvati Brahmanyam and Srikakulam. These are the two districts. Srikakulam, Visakhapatnam and Parvati Brahmanyam. Kodiga, if collectors put an effort, this also can be completed. Then third is regarding the government buildings. These government buildings, based on the directions given by Honorable Chief Minister, we have done a pilot now. In Kuppam, we have identified in around 78 institutions. The collector is aware of this project. And this project, we are doing it under RESCO model. ఇందులో ఈ 78 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ప్రభుత్వ సోలార్ కెపాసిటీ is around 826 kilowatts. దీనికి మన ఇయర్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 34 lakhs will be the savings for the 78 institutes because of installing rooftop solar in these institutes. So now we are confident that this model is proven because we got a RESCO, in the RESCO model we got around 3.98 per kilowatt. So this will be completed in next 1 month time. Meanwhile, we have also identified the government buildings in all other districts. This is, we have taken the data from erstwhile districts only. So roughly around 1,775 sites have been identified. We have directed our SCs to be in touch with the district collectors to confirm this data, so that we have already prepared tender document and we will be floating tender document for this entire state, these government buildings, which will be roughly around 201 megawatts, and a lot of money will be saved for the government departments. Then finally, another mandate, the guidance given by the Honorable Chief Minister is regarding monthly power purchase cost, how it has to be reduced. This on month we are calculating, and at present from 5.19 we have come to 4.90. Maybe then we have to go further for another 30 paise in this current financial year. We are working out, we are trying to complete these projects in time so that we can reduce this particular cost also. If I can complete these projects by next March, we will be saving around 11 paise in the tariff. So my request to the district collectors is please focus on this and complete them before FLS by December, and this 5,99,000 by August, and so that we will get the benefit in this financial year itself, that 11 paise savings because of installation of these projects. So to sum up, sir, our request is please review this rooftop SC/ST component, and also please review the consumer-led model also. Then please take a comprehensive assessment of government buildings as data I have already given, and I will request my SCs to give data to all of you once again, district wise. So please, if you can confirm it, we'll proceed with the tendering process, and we want to complete this project in under 6 months. Then similarly, I will also request you, this PM Kusum, wherever there is some problem, please see that I weekly review this Kusum, so that the developer can do the work quickly. And finally, if there are any grievances or implementation challenges at field level, if you want to take any decision, please take, and please let us know. We will definitely ratify your action. Please see that in the field the work progresses quickly. Thank you. That's all from my side, sir. Thank you. Babu, Rajshekhar can also be ready. Sir, namaskaram, sir. Just the first review in this financial year kabatti, just performance of ports brief ga చెప్పడం జరుగుతోంది సార్. మనకి 6 ఆపరేటింగ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒక మేజర్ పోర్ట్, 5 నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్. ఇందులో కాకినాడ యాంకరేజ్ రవ్వ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, బట్ మిగతా వాటిల్లో చూస్తే మొత్తం మీద 3 A+ వచ్చినాయి సార్, 2 A అండ్ 1 రవ్వ బికాస్ ఆఫ్ రిడ్యూస్డ్ పెట్రోల్ మీన్స్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ హెస్ కమ్ డౌన్. సో రోడ్ రైల్ కనెక్టివిటీ చూస్తే కనుక రైల్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ 37 to 61% సార్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్లో. సో యావరేజ్ ఆల్ ఇండియా ఈజ్ 30%. సో ఈవెన్ దో వీఆర్ ఫేరింగ్ బెటర్ కంపేర్ టు ఆల్ ఇండియా, వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ రైల్ నెట్వర్క్.
సో ఇందులో మనం ఈ ఇయర్ చూస్తే కనుక 13.9% నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్లో గ్రోత్ ఉంది సార్ కార్గోలో. మేజర్ పోర్ట్స్లో 10.4% ఉంది. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో చూస్తే 2% నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్, మేజర్ పోర్ట్స్లో 7.1%. బట్ నాన్ మేజర్ పోర్ట్స్లో ఈ ఇయర్ గ్రోత్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్డ్ బై గంగవరం పోర్ట్ కొంత రిడ్యూస్ అయింది కాబట్టి, అదర్వైజ్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ రీజనబుల్లీ బెటర్ సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ 7 పోర్ట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టేట్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే 3 మనం పోర్ట్స్ మూలపేట, మచిలీపట్నం, రామయ్యపట్నమే కాకుండా ఒకటి కాకినాడ గేట్వే పోర్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాము. అలాగే దుగ్గరాజపట్నంలో బోత్ పోర్ట్ కమ్ మేజర్ మెగా షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఏఎంఎన్ఎస్ ఆర్సిలర్ మిట్టల్ మన క్యాప్టివ్ పోర్ట్ ఒకటి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి గ్రౌండ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ఒక క్యాప్టివ్ పోర్ట్ చేస్తున్నారు. టోటల్గా 7 పోర్ట్స్ విల్ బి డూయింగ్ సార్. ఇందులో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎస్పెషలీ మూలపేటలో ఈ మూలపేట విలేజ్ ఎవాక్యుయేషన్ R&R మనం కంప్లీట్ చేసాం సార్. ఎవాక్యుయేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఇది డిసెంబర్కి మనం ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి కాబట్టి I request collector to take active interest to complete that. Already they are doing, but only thing is to complete that R&R. Rail connectivity ki land acquisition file cheyadam jarigindi. So idi koncham fast ga cheste rail connectivity is important to start the port. Phase 2 land acquisition Molapeta, Machilipatnam, Ramayapatnam 3 chotla kuda file cheyadam jarigindi. I request the collectors to టేక్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ఫైల్ చేస్తున్నాము. సో ఇది కొంచెం యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కాకినాడ గేట్వే పోర్ట్లో ఈ 586 ఎకర్స్ పోర్ట్కి ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. అలాగే రైల్ కనెక్టివిటీకి 82 ఎకర్స్లో ఆల్మోస్ట్ 20 ఎకర్స్కి మనం పేమెంట్ చేయగలిగాం. మిగతా 62 ఎకర్స్కి పేమెంట్ చేసి ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయాలి. మచిలీపట్నంలో బీచ్ రోడ్ ఫ్లైఓవర్ కి ఎన్హెచ్ మార్త్ ఈస్ టేకింగ్ అప్ ద బీచ్ రోడ్ కారిడార్. బట్ మనం కొంత 3.64 ఎకర్స్ ఇవ్వాలి. సో దానికి ఫైల్ చేస్తున్నాము. నౌ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సైట్ సర్వే. సో ఫేజ్ 2 ల్యాండ్ ఒకటి టేకప్ చేయాలి. రామయ్యపట్నం, కర్లపాలెం, సాలిపేట విలేజెస్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఇంకా డిలే ఉండడం వలన రైల్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేట్ అవుతోంది. ఇది కూడా డిసెంబర్కి మనం యాక్టివేట్ చేయాలి కాబట్టి, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ ద కలెక్టర్ టు టేకప్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్. సో తర్వాత దుగ్గరాజపట్నంలో మనం ఇప్పుడే మనం ల్యాండ్ రిక్విజిషన్ ఫైల్ చేశాం సార్. ఇది 2000 ఎకర్స్ మనం చేయాలి. సో అన్లెస్ వీ కంప్లీట్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు అట్రాక్ట్ ఎనీ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ పోర్ట్స్ సార్. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ చూసుకుంటే కర్నూలు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ పీపీపీ బేసిస్ మీద ఆపరేట్, మేనేజ్ అండ్ డెవలప్ మోడల్లో మనం RFP తయారు చేశాము. ఫైనాన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అంతా అయింది. క్యాబినెట్కి నెక్స్ట్ 14th క్యాబినెట్కి వస్తుంది సార్. అల్లూరు సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ భోగాపురంలో మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. జూన్ ఎండింగ్కి దే విల్ బి రెడీ ఫర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. కోర్ట్ కేసెస్ ఒక 180 ఎకర్స్ ఉన్నాయి. అది పెద్దగా వాళ్ళు లోకల్గా డిస్టర్బెన్స్ ఇది అవుతున్నారు కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో పర్సూయింగ్ విత్ ఏజీ. బట్ కొంచెం కలెక్టర్ సైడ్ నుంచి కూడా ప్రాపర్గా యాక్టివ్గా పర్సూ చేయాల్సింది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దగదర్తి ఎయిర్పోర్టు 3rd కాల్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది సార్. సెకండ్ టైం కూడా సింగిల్ బెడ్డర్ వచ్చారు. సో దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ దట్. సో వీ హ్యావ్ క్యాన్సిల్ అండ్ 3rd కాల్ ఇచ్చాము. ఇందులో ఒక 1379 ఎకర్స్లో ఓన్లీ 653 ఎకర్స్ మాత్రమే ఎక్వైర్ అయింది. సో కలెక్టర్ నెల్లూరు హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ద బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ది థింగ్. కుప్పం వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సైట్ క్లియరెన్స్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ సార్. డిఫెన్స్ హ్యాస్ రైజ్డ్ సర్టెన్ అబ్జెక్షన్, వీఆర్ పర్సూయింగ్. సో ఇందులో కూడా అరౌండ్ 400 ఎకర్స్ ఇంకా మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ అవ్వాలి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ చిత్తూరు టు డూ ఇట్. ఒంగోలు మనం TFR ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. సో ఇది ఈ వ్యాన్పిక్ ల్యాండ్స్ కొంత ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మనం చేయాలి. అది కలెక్టర్ హ్యాస్ టు టేక్. ఈ కోర్ట్ కేసెస్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కలెక్టర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు ఫైల్ ది కౌంటర్స్ బికాస్ RDOs ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొసీజరల్గా ఏమి ఇష్యూస్ అనేది వాళ్ళు ప్రాపర్గా రిప్రజెంట్ చేయకపోవడం వలన
it is becoming very difficult to get the stay vacated in the High Court. So collectors level lo ganaka proper scrutiny తో వేస్తే చాలా సింపుల్ ఇష్యూస్ కూడా చాలా డిలే అయిపోతున్నాయి. తర్వాత ఈ ఎస్పెషలీ మన ఎయిర్పోర్ట్స్ సంబంధించి కలెక్టర్స్ పర్సనల్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ప్రపోజల్స్ పంపించండి. ఎందుకంటే ప్రపోజల్స్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళ టీమ్స్ వచ్చి చాలా ఆబ్వియస్గా అదే ఏమైతే అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయో చెప్తున్నారు. సో వాటర్ ఏరోడ్రామ్స్ సంబంధించి శ్రీశైలం, తిరుపతి, లంబసింగి, ఏలూరు, అరకు ఇది పబ్లిక్ హియరింగ్ కంప్లీట్ చేసి సైట్స్ హ్యావ్ టు బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ఏపీటీడీసీ. అలాగే పోలవరం, సూర్యలంకలో లొకేషన్స్ ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. ద కలెక్టర్స్ మే ప్లీజ్ టేక్ నోట్. హెలీపోర్ట్ లొకేషన్స్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక హెలీపోర్ట్ ఇస్తోంది. విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కృష్ణా, అనంతపూర్, చిత్తూరు, నంద్యాల మాత్రమే మనకి ల్యాండ్స్ అది ఐడెంటిఫై చేసి వచ్చినాయి. మిగతా డిస్ట్రిక్ట్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయగలిగితే వీ విల్ గెట్ ప్రాపర్ హెలీపోర్ట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్. ఇందులో నేషనల్ హైవేస్లో చూసుకుంటే అరౌండ్ 24,117 crores worth of projects got completed in 25-26, sir. 26-27 30,781 worth around 79 projects completion ki target undi. So they are going on as per the schedule. 27-28 around 11 projects 8,019 crores. Alage projects in pipeline around 64 projects unnai 1,03,667 crores. Idi ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే మనం మానిటర్ చేస్తున్నాము. అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డిపిఆర్ దగ్గర నుంచి శాంక్షన్ అవ్వాలంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ 1 year యాక్టివ్ పర్సుయేషన్ చేస్తేనే అవుతాయి. సో వీఆర్ టేకింగ్ అప్ పర్సుయేషన్. ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రోగ్రామ్, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ క్విక్లీ. సో కడప, పల్నాడు, విజయనగరం, నంద్యాల అండ్ చిత్తూరు, శ్రీ సత్యసాయి ఇవి మోర్ దెన్ 30 hectares ఇంకా కంప్లీట్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ లెంగ్త్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఈస్ గివెన్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు యాక్టివేట్ ద జాయింట్ కలెక్టర్ కాలా అండ్ గెట్ ద ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కంప్లీటెడ్. రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ చూస్తే ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అరౌండ్ టోటల్గా అరౌండ్ 64,417 crores వర్త్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ గోయింగ్ ఉన్నాయి సార్, డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. పైప్ లైన్లో అరౌండ్ 2.66 lakhs crores ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ కొత్త లైన్స్ నడికుడి, శ్రీకాళహస్తి, కోటిపల్లి, నర్సాపూర్, ఎర్రుపాలెం, నంబూర్ వయా అమరావతి ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇవి కొంచెం ఈ బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ నడికుడి, శ్రీకాళహస్తికి, కోటిపల్లి, నర్సాపూర్కి మనం డబ్బులు ఇవ్వాలి సార్. ఈ ఇయర్లో బడ్జెట్లో కొంత పెట్టారు. సో we have already released amount. So I request the collectors నెల్లూరు, తిరుపతి అలాగే కోనసీమ టు టేక్ ఇంట్రెస్ట్. అలాగే ఎర్రుపాలెం, నంబూరు వయా అమరావతి ఇది పల్నాడు, గుంటూరు ఎస్పెషల్లీ గుంటూరులో ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ లేని విలేజెస్లో మనం ల్యాండ్ చేయాలి సార్. పీపుల్ ఆర్ అబ్జెక్టింగ్ ఫర్ దాట్. ల్యాండ్ పూలింగ్లో మాకు సెకండ్ ఫేజ్ ల్యాండ్ పూలింగ్లో ప్లాట్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. అది మీరు ఆల్రెడీ అగ్రీ అయ్యారు. సో సురేష్ ఈజ్ టేకింగ్ అప్ అప్రూవల్స్ ఫ్రమ్ ది క్యాబినెట్. నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆర్ఓబీస్ మనకి ఇది వరకు ఆర్ఓబి మనం 50% షేరింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు 100% గవర్నమెంట్ మన రైల్వేస్ చేస్తోంది. 367 శాంక్షన్ అయినాయి. బట్ ఏంటంటే ఇందులో ప్రోగ్రెస్ చాలా స్లోగా ఉంది. గజెట్ పబ్లికేషన్ ఓన్లీ 130 అయినాయి. ఎల్పి షెడ్యూల్స్ ఫైల్ చేయడం 94 ఎల్పి షెడ్యూల్స్ వాళ్ళు ఫైల్ చేశారు. పేపర్ పబ్లికేషన్ అందులో 52 ఇచ్చారు. అలాగే 20F వరకు అంటే మనం అవార్డు వరకు వచ్చినాయి ఓన్లీ 8 cases. హ్యాండింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓన్లీ 4 casesలోనే మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగలిగాము. ఇది కొంచెం 100 days ప్రోగ్రామ్ లాగా పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే వరకు మనకు డిఫైన్డ్ టైం లిమిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100 daysలో కనుక మనం కంప్లీట్ చేస్తే ఇది 14,000 crores వర్త్ ఆఫ్ వర్క్స్ గ్రౌండ్ అవుతాయి. దానికన్నా మెయిన్ ఏంటంటే లాజిస్టిక్స్లో ఆర్ఓబీస్ ప్లే ఏ వెరీ క్రిటికల్ రోల్. ఎందుకంటే అక్కడే బాగా ట్రాఫిక్ డిలే అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ట్నైట్లీ మనం జాయింట్ కలెక్టర్ని రెస్పాన్సిబుల్ చేసి ఫోర్ట్నైట్లీ రివ్యూ చేయగలిగితే కనుక విల్ గెట్ హ్యూజ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద లాజిస్టిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇంకా 411 LCs శాంక్షన్ ఇంకా అవ్వాలి.
సో అందులో ఆల్రెడీ డిపిఆర్ ఏజెన్సీని 293 కేసెస్లో డిపిఆర్ ఏజెన్సీ ఆల్రెడీ రైల్వేస్ ఫిక్స్ చేశారు. జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి 257. అలాగే ఎన్ఓసి కలెక్టర్స్ ఇచ్చింది 142. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ నేను ఆల్రెడీ కలెక్టర్స్ గ్రూప్లో పెట్టాను. బికాస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టర్స్ ఆల్రెడీ నోస్ ద థింగ్. ప్లీజ్ రివ్యూ అండ్ టేక్ అప్. లాజిస్టిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పాలసీ మెజర్స్లో ఆల్రెడీ ఏవియేషన్ పాలసీ నౌ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సార్. లాజిస్టిక్ పాలసీ, క్యాప్టివ్ పోర్ట్ పాలసీ కూడా టేకప్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లానింగ్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము. తమరు చెప్పినట్టు ఈ గవర్నెన్స్ మెకానిజంలో ఏపీ లింక్ ఆల్రెడీ ఫామ్ చేశాము. ఎండి అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సార్. ఆల్రెడీ గ్రూప్ కన్సల్టెంట్ గ్రూప్స్ పెట్టాము. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్. విల్ గివ్ ఎ ప్రెజెంటేషన్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ మీటింగ్ సార్. అలాగే టెక్నాలజీ యులిప్ ఎన్ఐసిడిసి వాళ్ళతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో టచ్లో ఉండి వీఆర్ డూయింగ్ using AI, we are developing models, especially transport logistics improve cheyadaniki. This is important sir. Manaki MMLPs ekkadekada avasaramu anedi మనం ఒక స్టడీ చేశాము. ఆల్మోస్ట్ 19 కొత్త MMLP లొకేషన్స్ ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఉందో, అంటే బేస్డ్ ఆన్ మన ఈ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అలాగే డిమాండ్ సెంటర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ కానీ డిమాండ్ సెంటర్స్ కానీ ఇవన్నీ అసెస్ చేసి ఎంటైర్ లాజిస్టిక్ మ్యాపింగ్ చేశాము. సో ఇది ఒక 19 MMLP లొకేషన్స్ అన్ని కూడా కలెక్టర్స్కి షేర్ చేశాము. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది అరౌండ్ 100 acres. 100 acres కూడా అరౌండ్ 1.2 kilometers ఇంటూ 200 meters స్ట్రెచ్ కావాలి. ఎందుకంటే రైల్వే లైన్ ఒక పర్టికులర్ రేక్ మొత్తం అక్కడ ప్లేస్ చేయాలంటే 800 meters కావాలి. సో అందుకని రైల్వే లైన్కి దగ్గరలో ఉండి డిమాండ్ సెంటర్స్కి దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశాం కాబట్టి అక్కడ ఒక 100 acres కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వీ కెన్ టేకప్ MMLPs. అలాగే గతిశక్తి కార్గో టెర్మినల్స్ 149 మన స్టేట్లో ఉన్నాయి సార్. ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా కలెక్టర్స్కి ఇచ్చాము. సో ఇందులో మనం ఎక్కడైతే పీపీపీ ఏ స్టేషన్ ఏ పర్టికులర్ రైల్వే సైడింగ్ అయినా సరే యూ కెన్ డెవలప్ త్రూ పీపీపీ, అంటే రైల్వేస్ హెస్ గివెన్ ఏ కామన్ సర్క్యులర్. సో ఈ 149లో ఎక్కడైతే మనం డిమాండ్ ఉందో అసెస్ చేసి అక్కడ కొంచెం ల్యాండ్ అడిషనల్గా పూలప్ చేసి సీఎం గారు చెప్పినట్టు ఇది ఒక్క ఓన్లీ కార్గో హ్యాండ్లింగ్ కాకుండా ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ కంబైన్డ్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ లాగా చేయగలిగి ల్యాండ్ పూలింగ్ కనుక చేయగలిగితే చాలా మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, బోత్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది కొంచెం యాక్టివ్గా చూడండి. 22 కొత్త జీసీటీస్కి డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఫైల్డ్ అప్లికేషన్స్. సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రైల్వేస్ హ్యావ్ గివెన్ క్లియరెన్స్. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏదైనా ల్యాండ్లో వాటిలో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్లో వాటిలో ఫెసిలిటేట్ చేయగలిగితే కనుక దట్ విల్ బి యాడింగ్ అనదర్ 22 centers. These are the this is from our logistics. సార్ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్. ఎయిర్పోర్ట్స్ మీరు అన్ని క్యాప్చర్ చేయలేదు. శ్రీకాకుళం ఎయిర్పోర్ట్ గురించి మీరు ప్రస్తావించలేదు. అంటే టైం తక్కువ ఉందని యాక్టివ్గా మనం చేసేది పెట్టాం సార్. ఇంకా ఉన్నాయి సార్. బట్ శ్రీకాకుళం ఇస్ అ ప్రయారిటీ. ఐ స్పోక్ టు ద కలెక్టర్. కలెక్టర్ హెస్ టు ఫోకస్ ఆన్ LA. అంటే ప్రయారిటీ మనకే క్లారిటీ లేకపోతే ప్రయారిటీ ఎట్లా చేయాలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ గెట్ లాస్ట్. So we have Gaurav Mukhyamantri garu, airports is a focus area. We have a MOCA minister in the government of India. It is our responsibility to get all the airports done. We have to assign timelines from the from INI, and the collector should get it done, working with the local MLA, local minister, and the in-charge minister. Srikakulam and Nagarjuna Sagar also simultaneously we are taking up, sir. So the land has to be finalized. Airport Authority of India team has already inspected, sir. So we are trying JV model.